ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் கவர்னர் வரைக்கும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம், அப்படி தானே? ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பார்ட் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்? ஆக்சுவலி தெர் ஆர் 3 pillars ஆஃப் த கவர்மெண்ட். என்னென்ன பில்லர்ஸ்? ஓகே. லெஜிஸ்லேச்சர்னா என்ன பாடி? அது லா மேக்கிங். எக்ஸிக்யூட்டிவ் law implementation. Okay. Judiciary? Excellent. Okay. So legislature கீழ என்னென்ன வரும்? எஸ், பார்லிமெண்ட்ல லோக்சபா, ராஜ்யசபா, பிரசிடென்ட். எக்ஸிக்யூட்டிவ்ல யார் யார் வருவா? President, Vice President, excellent, Attorney General of India. Okay. Real executive விட்டுட்டீங்களே, யார் ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ்? Prime Minister and Council of Ministers. Excellent. Prime Minister and Council of Ministers. Law adjudication, Supreme Court, High Court, District Courts. Okay. ஸோ நம்ம எது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ? திஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பார்ட் வி ஆர் சீயிங். ஓகே, தட் இஸ் யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ். இதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். பிரசிடென்ட் பார்த்துட்டோம், parallelly கவர்னரும் பார்த்துட்டோம். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி வைஸ் பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா. ஓகேவா? ஸோ இது பார்த்து முடிச்சா யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் முடிஞ்சிடும். ஓகே. சரி, இது புதுசாக வந்தவங்களுக்கு தான் இதை மறுபடியும் சொல்கிறேன். லெஜிஸ்லேச்சருங்கிறது எப்போதுமே லா மேக்கிங் பாடி. ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ்ங்கிறது லா இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஜுடிஷியரிங்கிறது அந்த லா கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா, கான்ஸ்டியூஷனல் பிரின்சிபல்ஸோட ஒத்து போகுதா இல்லை அகெயின்ஸ்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது ஜுடிஷியரி. ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டேர்ம்ஸ் எப்போதுமே எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா லா இம்ப்ளிமெண்டேஷன், இந்த டேர்ம்ஸ் கரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும். லா மேக்கிங், லா இம்ப்ளிமெண்டேஷன், லா அட்ஜுடிகேஷன். ஓகே. ஸோ இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூனியன் கவர்மெண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ திஸ் கேன் பி ரெப்ளிகேட்டட் ஃபார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் த லா மேக்கிங் பாடி இன் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்? ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். எக்ஸலண்ட். ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில், தென் கவர்னர். ஸோ த சேம் இஸ் ரெப்ளிகேட்டட் ஃபார் லா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆல்சோ. கவர்னர் என்ன ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா? அட்வொகேட் ஜெனரல். இந்தியா கிடையாது, அட்வொகேட் ஜெனரல். சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் செட்டப் ஆஃப் யூனியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஓகே. ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி வைஸ் பிரசிடென்ட். ஓகே. ஸோ பிரசிடென்ட் அண்ட் கவர்னர் ஓரளவுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல? ஸோ அதே சேம் ஸ்ட்ரக்சர் வில் பி ரிப்பீட்டட் ஹியர். அதுக்காக தான் கேட்குறேன். ஓகே. யார் வைஸ் பிரசிடென்ட் இப்போ? வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா? எஸ், ஸ்ரீ ஜெகதீப் தங்கர். ஓகே. எப்போ எலெக்ஷன் நடந்துச்சு? இப்போதான் நடந்துச்சா? ரீசெண்டாக தானே நடந்தது. ஓகே. ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் வி யூஸ் டு சி? எப்படி பார்ப்போம்? There are two parts to it. Structure, okay. Structure, function. So what is the structural part? Excellent. Office, then qualification, then okay, okay, tenure. Yes, both are affirmation. என்ன டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும்? புரியல. oath. Yes, இல்லாதவங்களுக்கு affirmation. So the swearing in ceremony, when it is taken in the name of God, it is called as oath.
in the name of constitution or any other person or forces, it is called as affirmation. அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன? ஓகே ஓகே, தென் எக்ஸலண்ட். நான் ஏன் அதை மறுபடியும் சொல்கிறேன்னா, இந்த ஆஸ்பெக்டில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே இதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட், ஃபங்க்ஷனல் பார்ட். ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் what does this particular office is about. Okay, qualification to become a vice president, how the election is being conducted, what is the oath, contents of the oath, then the tenure, vacancy and conditions. Okay, then the second part is about functions, what that particular office is capable of doing, powers and functions. So office of president. Okay, Indian vice president is modeled on the lines of which vice president? It is derived from which constitution? American. Borrowed futures படிச்சீங்களா சார்? படிச்சிருக்கீங்களா? படிக்கணுங்கிறீங்களா? ஓகே, நீங்கள் சார் படிச்சிருக்கீங்களா? மறந்து போச்சா? பரவாயில்ல, யோசிங்க. நீங்கள் சார் சொல்லுங்கள் சார் ஆன்சர். இப்போ மாடல் இல்லை, எந்த கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து டெரைவ் பண்ணியிருக்காங்க? கரெக்ட் தான், அமெரிக்கன் தான். மாடல்ட் ஆன் த லைன்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன் வைஸ் பிரசிடென்ட். ஸோ Indian vice president is under order of precedence 2. That is, who is the first citizen of the country? President. Order of precedence 2 is vice president. Then chairperson of Rajya Sabha. This is the office of the vice president. Rajya Sabha member vice president? மெம்பர் இல்லையா? மெம்பர் இல்லாதவர் ஏன் சேர்பர்சனாக போடுறாங்க? எஸ், எக்ஸலண்ட். எக்ஸ் அஃபிஷியோ. எக்ஸ் அஃபிஷியோனா என்ன? இப்போ கவர்னர் வந்துட்டு when a person is appointed as governor, he or she will directly become chancellor of universities, vice chancellor, chancellor of universities. So that is, when he or she holds that particular post, defaultly he or she will become hold that another post. Adan ex officio chairperson of Rajya Sabha. This is about vice president, office of vice president. Then next is with respect to qualification. அழைச்சிடலாம்ல இதெல்லாம்? என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும்? இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணும். அப்புறம் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணுமா? மெடிசின் ஏதாவது படிச்சிருக்கணுமா? ஓகே, தென் சிட்டிசன் ஆஃப், ஓகே ஓகே, வயசுலாம் எதுவும் கிடையாதா? 35 years. ஓகே, நம்ம யாரும் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆக முடியாது. ஓகே, அப்புறம் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஹோல்ட் பண்ணுமா? ஓகே, தென் excellent, should have qualification to become a member of Lok Sabha. Okay, president என்ன qualification? president should have qualification to become a member of Lok Sabha. With respect to vice president, he is the chairperson of Rajya Sabha, adanala should have qualification to become a member of Rajya Sabha. Okay,
So these are the basic qualifications that needs to be fulfilled to stand in the election of vice president. Election. Who will conduct the election? Election Commission of India. Okay. Based on constitutional provisions supplemented by parliamentary provisions. பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரொவிஷன்ஸ்னு நான் சொல்கிறது ரெண்டு ஆக்ட் இருக்குது, முக்கியமான ஆக்ட். ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் 1950, ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் 1951. இந்த ரெண்டு ஆக்டும் தான் எல்லா எலெக்ஷனுக்குமே பேசிஸ். பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் ஆக்ட்ஸ் all election procedures will be conducted. So constitutional provisions is the general outline. Representation of People Act 1950 and 1951 is the detailed provisions with respect to how the election should be conducted, who are the persons going to vote in the election, what is the general electoral system. இந்த மாதிரியான detailed explanation or detailed process will be discussed in these two statutes. Constitutional provision is very much general in nature. Okay. Okay. யாரெல்லாம் ஓட்டு போடலாம்? Whether it is a direct election or indirect election? Indirect election. Okay. So who and all vote? யார் vote பண்ணுவா? யார் சார்? மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட். ஓகே. எல்லாருமே vote பண்ணலாமா? எல்லாருமே பண்ணலாமா? ஓகே. ஷியோரா? புரியல. Elected members. Okay. Nominated. Okay. With respect to Electoral College of Vice President, all MPs can vote. What you have said is, with respect to election of president, only elected MPs can vote. Okay. With respect to Electoral College of Vice President, all MPs can vote. So இதுல ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மெம்பர்ஸ் யாரும் ஓட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸில் இருக்கிறவங்க யாருமே ஓட் பண்ண மாட்டாங்க. ஒன்லி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் வில் ஓட் இன் தட் எலெக்ஷன். ஓகே. ஸோ எலக்டோரல் காலேஜ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தட் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட். என்ன சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க? இதுக்கு பிரசிடென்ட்டுக்கு என்ன சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க? ஓகே. த சிஸ்டம் இஸ் ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் பை சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட். ஓகே. இது ஞாபகம் இருக்கா? ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஏன் அதை ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்கிறோன்னு? So for the sake of new members, I'm just saying there are 3 candidates. 3 candidates இருக்காங்க. So what is the system being followed in Lok Sabha and State Legislative Assembly? இப்போ நீங்கள் போய் ஓட் பண்ணுறீங்கல்ல எம்எல்ஏக்கு, அங்கே இந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ட் த போஸ்ட், இந்த சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ இது எப்படின்னா, இந்த 3 கேண்டிடேட்ஸ் நிற்கிறாங்க, 100 எலக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே.
இதில் யார் வின் பண்ணா? சி. சி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் த போஸ்ட் சிஸ்டம். ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் த போஸ்ட் சிஸ்டமில் சி தான் வின்னர். பட் இதோட ஐரானி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 45 மெம்பர்ஸ் ஓட்டட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் சி, ஆனால் 55 மெம்பர்ஸ் ஓட்டட் அகெயின்ஸ்ட் சி. ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த எலெக்ஷன் ஆஃப் சி. கரெக்டு தானே? ஸோ ஹவு கம் யூ டிக்ளேர் திஸ் பர்சன் அஸ் அ வின்னர்? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன். ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன்னா if he or she secures 51%, that is majority of the votes, he or she secures 51 votes, then only he or she will be declared as winner. அதை இந்த சிஸ்டம் மூலயமா என்ஷூர் பண்ணுவாங்க. இதுதான் ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் சிஸ்டம். இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட், அதாவது இந்த 100 எலெக்டர்ஸையும் ஏபிசி ஓகேவா பிரிச்சிருவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி, செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி, தேர்ட் ப்ரியாரிட்டின்னு பிரிச்சிருவாங்க. ஸோ இதில் இந்த இது வர வரைக்கும் லாஸ்ட்டாக ஒருத்தங்க வராங்கல்ல, இப்போ இந்த 3 பேர் இருக்காங்க. இப்போ இதில் வந்துட்டு லீஸ்ட் 20 ஏ தான் ஓகேவா. ஸோ இப்போ இந்த ஏக்கு ஓட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல எலெக்டர்ஸ், இந்த 20 மெம்பர்ஸுடைய செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எடுப்பாங்க. புரியுதா? புரியுதா? கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா? உங்களுக்கு புரியுதுல்ல சார்? டவுட் இருந்தால் உடனே கேட்டுருங்க. உங்களுக்கு புரியலையா? ஸோ இப்போ இந்த 100 எலெக்டர்ஸ் கிட்டையும் ப்ரியாரிட்டி கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா. ஸோ தே ஹாவ் 3 ப்ரியாரிட்டிஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நான் ஏக்கு ஓட் பண்ணுறேன், என்னோட செகண்ட் ஓட் பி, என்னோட தேர்ட் ஓட் சி. ஸோ இந்த எலெக்டர்ஸ் எல்லாருமே 3 பேருக்குமே ஓட் பண்ணியிருப்பாங்க, பட் ப்ரியாரிட்டி இருக்கும். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஏக்கு, செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் பி, தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் சி. ஸோ இப்போ ஏ தான் உள்ளதில் லீஸ்ட் ஓட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா. ஸோ ஏக்கு ஓட்டு போட்ட 20 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுடைய செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எடுப்பாங்க. அந்த செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸை எடுத்து இந்த 2 பேரோட இதில் ஆட் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஆட் பண்ணால் மெஜாரிட்டி வருதா, இந்த 51 வந்தால் தான் யாருக்கு வருதோ தென் he or she will be declared as the winner. ஸோ அதனால தான் இது பேர் சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட். the vote is getting transferred. ஓகேவா? புரியுதுல்ல இது? ஸோ proportional representation by single transferable vote. ஓப்பன் பேலட்டா சீக்ரெட் பேலட்டா? அது சீக்ரெட் பேலட்னா என்ன? சீக்ரெட் பேலட்னா கொறடா கிட்ட சொல்ல தேவையில்லை. கொறடானா யாரு? ஓகே, விப்புக்கு. எஸ், யூ டோன்ட் நீட் டு ஷோ ஹூ யூ ஆர் கோயிங் டு விப். யாருக்கு நீங்கள் ஓட்டு போடுறீங்கன்னு ஒரு பார்ட்டிக்கும் விப்பு இருப்பாங்க. ஸோ விப்பு கிட்ட சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இல்லை எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தர பார்க்குற மாதிரியே பார்க்குறீங்க. விப்பெல்லாம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன்ல, ஞாபகம் இருக்குல்ல? ஓகே, ஸோ சீக்ரெட் பேலட். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் conscience vote. Without any pressure from the external forces, you are voting based on your conscience. You are voting based on your own will. Okay, then அப்புறம் என்ன பார்ப்போம்? எலெக்ஷன் disputes. எலெக்ஷன் டிஸ்பியூட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே, எலெக்ஷன் பெட்டிஷன் கேன் பி ஃபைல்டு பிஃபோர் விச் அத்தாரிட்டி? இஃப் தேர் இஸ் எனி டிஸ்பியூட் இன் த எலெக்ஷன். எலெக்ஷன் யார் நடத்துகிறா ஃபர்ஸ்ட்? Election is conducted by Election Commission of India. So if there is any dispute that election has not been conducted in the fair manner, கரெக்டாக நடக்கலை, there are some misappropriation happened அப்படிங்கிற மாதிரி டவுட்ஸ் இருந்தால் யாருக்கிட்ட போய் அப்பீல் பண்ண முடியும்? யார்கிட்ட? யார்கிட்ட சொல்லுங்க. பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனில் யார்கிட்ட பண்ணுவோம்? சுப்ரீம் கோர்ட். சரி, சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட தான் அப்ரோச் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் within 30 days of publication of result. Then 20 plus electors or contestant.
can approach the Supreme Court with respect to election petition. So even if Supreme Court declare that the election is null and void, the decision taken by the vice president during the tenure is valid. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1 மந்த்துக்கு வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க, அப்போ எடுத்த டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே வேலிட் தான், ஈவன் தோ தட் பர்சன் ஹாஸ் பீன் டிஸ்குவாலிஃபைட் பை த சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ த டெசிஷன்ஸ் டேக்கன் in the name or in the position of vice president is valid even though that particular person is removed by the Supreme Court. Okay. அதுக்கு என்ன ரீசன்னா, வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு டிஸ்கிரிஷனரி பவர்லாம் கிடையாது. தே வில் ஆக்ட் ஆன் த எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ தெர் ஆர் நோ கன்சிடரபிள் டிஸ்கிரிஷனரி பவர். தெரியாதா? ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் ஓகேவா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏன்னா இது அப்படியே பிரசிடென்ட்டோட ரெப்ளிகா தான், சம் சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? ஸ்பெஷலி புதுசாக உங்களுக்கு புரியுதா சார்? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? ஓகேவா? ஓகே, எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் என்ன பார்ப்போம்? ஓகே, ஸோ who administers the oath? Yes, excellent. President யார் oath administer பண்ணுவா? Chief Justice of India. Excellent. President or the person appointed by the president. Okay. Contents of the oath. So this is not important with respect to examination, but these contents will indicate that what is the significance of this particular office. So this is mainly about faithfully discharge the duties, true faith and allegiance to the constitution, so with respect to Indian vice president there are no significant powers. So the contents of the oath is also very much generalistic in nature. That is, bear true faith and allegiance to the constitution. It is, I mean, this oath, it is applicable for all citizens of India, right? We should also abide by the constitution. So this particular office holds no significance, not much significance. Faithfully discharge the duties. So these are very much generalistic in nature. So whereas with respect to oath of the president is concerned, protect, preserve and defend the constitution. So he or she has to protect the constitution. It has much significance. So and work for the well-being of the people. So the direction itself indicates that president has to work for the well-being of the people. So the powers given to president are very much higher with in comparison to vice president. So these are the general contents of the oath. Five years. ராஜ்யசபாவோட டென்யூர் என்ன? ராஜ்யசபா டென்யூர் 6 years. 6 yearsக்கு அப்புறம் டிசால்வ் பண்ணிடலாமா ராஜ்யசபா? ஓகே. ஸோ அப்போ ராஜ்யசபா டென்யூர் 6 yearsன்னு சொன்னீங்க. ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸோட டென்யூர் 6 years, ராஜ்யசபாவோட டென்யூர் 6 years கிடையாது. ஸோ ராஜ்யசபா இஸ் அ பெர்மனன்ட் ஹவுஸ். ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ்க்கு தான் டென்யூர் 6 years. Okay, so there are a lot of difference between these two.
Lok Sabha tenure enna? 5 years, yes. Same as that of the tenure of members of Lok Sabha also. But that is not in case of Rajya Sabha. So Rajya Sabha has no tenure. Okay. So Vice President is the chairperson of Rajya Sabha, right? அப்புறம் 5 வருஷம் தான் கொடுத்துருக்கீங்க, 6 வருஷம் தானே கொடுக்கணும். எக்ஸலண்ட். ராஜ்யசபால மெம்பர் ஆகல, கரெக்ட். ஸோ த டென்யூர் இஸ் 5 years, generally 5 years. Then less than 5 years if that particular person addresses resignation to president. So there are a lot of conditions for it, we will discuss it. Then more than 5 years. எப்போ more than 5 years இருப்பாங்க? If election has not been conducted before the tenure till the successor assumes office. Okay. So can vice president be re-elected? Re-elect பண்ணலாமா? Can president be re-elected? பண்ணலாமா? எத்தனை தடவை வேணா பண்ணலாமா? Yes, n number of times. President and vice president, both the office can be re-elected n number of times. But that is not the case of United States. In case of United States, president can be re-elected only once. The maximum tenure a president can hold is 8 years. The single tenure is 4 years, so 8 years. Okay. So in case of vacancy in the office of vice president, so the election commission has to conduct the election within which time period? 6 months. Okay. No. The clear text is, that is the case of president. What you have said is correct in case of president. Within 6 months, the Election Commission of India has to conduct election if there is vacancy in the office of president. But in case of vacancy in the office of vice president, Election Commission has to conduct election as soon as possible. There is no time frame given in the constitution. Why means he or she is the chairperson of Rajya Sabha. Without the presiding officer, the house cannot work. So as soon as possible, the election commission has to conduct the election. So this can become as a statement in prelims. Vice president உடைய vacancy அப்போ election commission வந்து 6 monthsல election conduct பண்ணா போதும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் நார்மலாக பார்க்கும்போது அது கரெக்ட் மாதிரி தான் இருக்கும், பட் ஸ்டில் தட்ஸ் நாட் கரெக்ட். The clear text given in the constitution itself, as soon as possible. Vice president vacancy, election need to be conducted as soon as possible. Okay. Okay, this is regarding the tenure. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்ப்போம்? டென்யூருக்கு அப்புறம் என்ன? எஸ், வேகன்சி ஆப்ஷன்ஸ்க்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? Is there any difference between vacancy and absency? Vacancy and absence? என்ன சொல்லுங்க சார். வெளியூர் போயிருக்காங்க. ஓகே ஓகே, ஏதாவது டூர் போயிருப்பாங்க, ட்ரிப்பு போயிருப்பாங்க, அப்படி சொல்கிறீங்களா? ஓகே, ஸோ எக்ஸலண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் டெம்பரரி இன் நேச்சர். ஸோ தட் பர்டிகுலர் பர்சன் cannot come to office for
for their personal reasons or whatever may be the reason. But still, that particular person holds the office. Vacancy means no person is present in that office. So, with less than 5 years, expiry of tenure. When vacancy or absence will become expiry of tenure? Yes, death. Resignation. Resignation given to யார்கிட்ட கொடுப்பாங்க ரெசிக்னேஷன்? பிரசிடென்ட். எக்ஸலண்ட். யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறா? வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை. பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்களா? வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்களா? வைஸ் பிரசிடென்ட் எலெக்டட் பாடி. வைஸ் பிரசிடென்ட் இஸ் எலெக்டட், நாட் அப்பாயிண்டட். ஓகே, அப்பாயிண்டட்ல கேட்டேன். அப்புறம் வேற என்ன கண்டிஷன் இருக்கு? ரிமூவல். ஓ, ரிமூவ் பண்ண முடியுமா? ரிமூவ் பண்ண முடியுமா? ரிமூவ் பண்ண முடியுமா வைஸ் பிரசிடென்ட்டை? வயலேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன். ஓகே, எக்ஸலண்ட். பிரசிடென்ட்டை பண்ணலாம். ஓகே, ஐ வில் கம் டு தட். தென் இஸ் தேர் எனி அதர் கேட்டகரி? இங்கே ஒன்று பார்த்தோமா, அன்சால்வெண்டா? இன்சால்வெண்ட், அன்டிஸ்சார்ஜ்டு இன்சால்வெண்ட், அதெல்லாம் இங்கே கிடையாது. விஜய் மல்லையா வச்சு சொல்கிறீங்களா அன்டிஸ்சார்ஜ்டு இன்சால்வெண்ட்? ஓகே. இங்கே ஒன்று பார்த்தோமே, சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக்ட். இப்போ தானே பார்த்தோம் அது, சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக்ட். when election petition is filed before the Supreme Court, when Supreme Court finds that there is misappropriation happened in the election, Supreme Court can deliver the verdict which can remove the vice president. அதான் Supreme Court verdict. ஓகே, இப்போ தான் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிமூவல் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட் என்னன்னு பார்ப்போம். வைஸ் பிரசிடென்ட் கேன் பி ரிமூவ் ஃப்ரம் த ஆஃபீஸ். ஆன் வாட் கண்டிஷன்ஸ்? ஹூ கேன் ரிமூவ் த வைஸ் பிரசிடென்ட்? பார்லிமெண்ட். ஓகே. ராஜ்யசபா. ஓகே. தென் சொல்லுங்க, வேற யார் யாரெல்லாம் தோணுதோ சொல்லுங்க. ஓகே. So first of all, the removal of vice president is not like an impeachment procedure of president. President உடைய impeachmentங்கிறது different. It is not like the impeachment. Okay, impeachment மாதிரி கிடையாது. It's a simple process. It is given in Article 67 Clause B. Okay. So, if vice president has to be removed, what has to be done? In a procedure, who is having the authority to remove the vice president? Parliament. Grounds? Violation of the constitution. அதுக்காக தான் நான் ஏன் வந்துட்டு ஓத் எழுதி போட்டான்னா, what is the oath of president? Protect, preserve and defend the constitution. So when she violates the constitution, they can be removed on the grounds of violation of constitution. What is the oath of vice president? Bear true faith and allegiance to the constitution. He holds no power in terms of protecting the constitution. So அந்த பவர் எதுவுமே அவங்களுக்கு கொடுக்கல. ஸோ violation of the constitution அப்படிங்கிற கிரவுண்டை வச்சு ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ there are no grounds mentioned in the constitution. No grounds mentioned in the constitution. Okay. Procedure. Only Rajya Sabha can initiate a resolution for the removal of vice president. Only Rajya Sabha can initiate a resolution. Then 14 days notice to vice president, because that particular person is going to be removed. So
he or she has to be informed about there is a resolution on Rajya Sabha on your removal. So அதுக்கு அவங்களை இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் 14 days resolution. So once the resolution is initiated in the Rajya Sabha, 14 days notice to vice president, then 15th day it is taken up for voting. Then that has to be passed by effective majority. எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டினா என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்துட்டு புக்கில் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டினா நீங்கள் 2/3% ஆன் ஓட்டிங் அப்படின்னு எடுத்துப்பீங்க. அது கிடையாது இது. ஓகேவா? ஸோ இந்த எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டினா என்னன்னா, இது அழைச்சிடலாம்ல இந்த சைட். ஸோ இந்த எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டினா, effective majority of then members of the house அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ தெர் ஆர் 100 members in the house. ஓகே, 100 பேர் இந்த ஹவுஸில் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ நார்மலாக நீங்கள் இதில் மெஜாரிட்டினா எவ்வளோ சொல்லுவீங்க? சிம்பிள் மெஜாரிட்டி 50 + 1 51. ஓகே, ஸோ 5 சீட் வேக்கண்ட்டாக இருக்குது, ஆப்சன்ஸ் இல்லை, வேக்கண்ட்டாக இருக்குது. உதாரணத்துக்கு அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ பை எலெக்ஷன் ஹேஸ் டு பி கண்டக்டட், நடத்தலை பை எலெக்ஷன். ஸோ 5 சீட் வேக்கண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ 95 மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க. இப்போ இதுக்கு என்ன மெஜாரிட்டி சொல்லுவீங்க? இன்கேஸ் ஆஃப் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அதே 50 + 1 தான் சொல்லுவீங்க. இன்கேஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி 48. ஸோ இதுதான் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி. அதாவது வேக்கன்சியை மைனஸ் பண்ணிக்கணும், ஆனால் ஆப்சன்ஸை மைனஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ எப்படின்னா 95ங்கிறது இப்போ இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹவுஸ், அதில் 10 பேர் வராமல் இருப்பாங்க. அதை கணக்கில் அதை வந்துட்டு தட் கேனாட் பி கால்குலேட்டட் இன் த கால்குலேஷன், தட் கேனாட் பி இன்க்ளூடட் இன் த கால்குலேஷன். ஸோ அந்த வேக்கன்சி இருக்குல்ல, அதை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கணும். ஸோ 5ங்கிறது தான் வேக்கன்சி. ஸோ ஈவன் இதே கேஸில் எடுத்துக்கோங்க, 85 மெம்பர்ஸ் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காங்க. In that scenario also, you have to get this much majority to remove vice president. So மறுபடியும் சொல்கிறேன், சிம்பிள் மெஜாரிட்டிக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, இப்போ சிம்பிள் மெஜாரிட்டினா என்ன சொல்லுவீங்க? 50% + 1 present on voting. கரெக்டா? இதுதான் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி. ஸோ இன்கேஸ் 5 வேக்கன்சி இருக்குது, 10 பேர் வரல, செஷனுக்கே வரல, ஸோ 85 மெம்பர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ சிம்பிள் மெஜாரிட்டி எவ்வளோ வரும்? 43. கரெக்டா? பட் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டினா இந்த ஆப்சன்ஸை கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, ஒன்லி வேக்கன்சியை மட்டும். அதனால தான் தென் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ், அதனால தான் அந்த வார்த்தை தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க. அப்போதைக்கு யார் மெம்பர் ஆஃப் த ஹவுஸோ அதில் மெஜாரிட்டி இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்துட்டு ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில், ஆனால் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டின்னு கொடுத்து தென் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ்னு சொல்லியிருப்பாங்க. தென் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ்ன்னு சொன்னால் தான் கரெக்ட். ஓகேவா? ஸோ அதில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இதை எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டின்னு சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஃபார் ஸ்பீக்கருக்கும் இதே மெஜாரிட்டி தான் வரும், டெப்டி ஸ்பீக்கருடைய ரிமூவலுக்கும் இதே மெஜாரிட்டி தான் வரும். பின்னாடி நடத்தும் போது நான் சொல்கிறேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? அப்போ மெஜாரிட்டிலாம் உங்களுக்கு புரியுதுல்ல? ஓகே, ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டினா அது வந்துட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபெடரல் ஃபீச்சர்ஸை நீங்கள் அமெண்ட் பண்ணுறது இருந்தால், தட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட். ஃபெடரல் ஃபீச்சர்ஸை நீங்கள் அமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதெல்லாம் வரும். அது நம்ம கடைசியாக பார்ப்போம், ஏன்னா அது எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு நான் கடைசியாக அதை சொல்லிடுறேன், என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி இருக்குது, எதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ இது புரியுதுல எல்லாருக்கும்? டவுட்ஸ் இருந்தால் இப்பயே கேட்டுருங்க. இல்லை புரியுதா? சார் உங்களுக்கு ஓகேவா? ஸோ எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டியில் 15th டே இந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. தென் இட் வில் கம்ஸ் டு லோக்சபா. there is no necessitation for passage of separate resolution in Lok Sabha.
லோக்சபால இதுக்குன்னு தனியாக ரெசல்யூஷன் எதுவும் பாஸ் பண்ண வேணாம். லோக்சபா சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் இதை அக்செப்ட் பண்ணால் போதும். சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா தென் வைஸ் பிரசிடென்ட் will be removed. Okay. ஸோ பிரசிடென்ட்டுடைய இம்பீச்மெண்ட் எவ்வளோ டிடிஎஸான ப்ராசஸ் பார்த்தீங்களா? பிரசிடென்ட்டுடைய ரிமூவலுக்கு வந்துட்டு இம்பீச்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ரெசல்யூஷனே 1/4 ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதை ஓட்டிங் எடுக்கும்போது 2/3 ஆஃப் டோட்டல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஓட் பண்ணணும். செகண்ட் ஹவுஸில் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவாங்க. இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதனுடைய ரிசல்ட்டுக்கு ஓட் பண்ணணும். அதுவும் 2/3 ஆஃப் டோட்டல் மெம்பர்ஸ். ஸோ இட் இஸ் நியர்லி இம்பாசிபிள் டு இம்பீச் த பிரசிடென்ட். பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட். இட் இஸ் த சிம்பிள் ரிமூவல் ப்ராசஸ். வைஸ் பிரசிடென்ட் அவரோட ரிமூவலுக்கா ஓட் பண்ண மாட்டாங்க. ரிமூவலுக்கு ஓட் பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலாக வைஸ் பிரசிடென்ட் மெம்பரே கிடையாது தானே. வைஸ் பிரசிடென்ட் மெம்பரா ஃபஸ்ட்டு? வைஸ் பிரசிடென்ட் ஓட் பண்ணலாமா? அப்போ மெம்பர் இல்லாதவங்க ஓட் பண்ணலாமா ஹவுஸில்? ஓ, அவங்களோட ரிமூவலுக்கு அவங்களே ஓட் பண்ணலாமா? கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா அது? ஓகே, இல்லை பின்னாடி சொல்கிறாங்க. ஸோ இது புரியுதா? ரிமூவல் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட். இதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தோம்? இதுக்கடுத்து என்ன பார்க்கணும்? கண்டிஷன்ஸ். Conditions is similar that of president. Should not hold any office of profit. Should not become a member of parliament. Salaries and allowances are determined by president parliament யாரு? parliament. Okay. அழைச்சிடலாம்ல எல்லாம்? ஓகே. செகண்ட் பார்ட் என்ன பார்ப்போம்? பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். வாட் ஆர் த பவர்ஸ்? என்ன பவர் இருக்கு வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு? Chairperson of Rajya Sabha. The power of presiding officer has been vested with the vice president in case he sits as the presiding officer. He holds the power of the presiding officer of Rajya Sabha. Okay. This is modeled on the lines of American vice president. Vice president is the chairperson of Senate. Okay. So there are two houses in United States. One is House of Representatives, then is Senate. Like our Lok Sabha and Rajya Sabha, they have House of Representatives and Senate. Senate உடைய chairperson vice president. அங்க இருக்கிற vice president. அங்க யார் vice president இப்போ? Kamala Harris. Yes. Kamala Harris. Okay. வேற என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்க போகுது? This is very important point. This is given in the constitution itself. In case of deadlock, for example, Lok Sabha 250 members irukanga vechikoங்க. Okay. So there is a deadlock in case of a resolution or a bill. Vice president can exercise casting vote. Casting vote na நார்மலா இப்போ ஒரு ஓட்டிங் எடுக்கிறோம்னா அப்போ ஓட் பண்ண மாட்டாங்க. இஃப் தேர் இஸ் எனி டெட்லாக், இப்போ வந்துட்டு இதை அக்செப்ட் பண்ணுறதும் 10 பேர், ரிஜெக்ட் பண்ணுறதும் 10 பேர். ஸோ அப்போ எந்த ரெசல்யூஷனை எடுத்துக்கிறதா வேணாமா அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் போயிடும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு ரிசால்வ் த டெட்லாக், வைஸ் பிரசிடென்ட் கேன் எக்ஸசைஸ் கேஸ்டிங் ஓட். அந்த டெட்லாக்கை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்காக நான் வைஸ் பிரசிடென்ட் கேன் ஓட் ஃபார் திஸ் சைட் ஆர் தட் சைட், இந்த சைடு வேணால் ஓட் பண்ணலாம். ஸோ
casting vote தான் பண்ண முடியும், cannot vote in the first instance. That casting vote is also not applicable in case of removal of vice president. கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுடைய ரிமூவலுக்கு அவங்களே ஓட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இப்போ கேஸ்டிங் ஓட்னா என்னன்னு புரியுதுல்ல? So vice president can act as president in case of vacancy in the office of president. Vice president will act as president in case of vacancy. That is, president illana, he or she will act as the president. Then discharge functions of president in case of absence. For temporary absence, vice president will discharge the functions of the president. For both these functions, when involving in both these functions, vice president should not sit as a chairperson of Rajya Sabha. ஏன்னா he or she holds the office of president. அப்ப chairperson of Rajya Sabha அவங்க இருக்கக்கூடாது. So deputy chairperson will conduct the proceedings of Rajya Sabha. Okay va? So when exercising the powers of president, vice president should not act as the chairperson of Rajya Sabha. Okay, so பிரசிடெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும்போது சேலரியும் பிரசிடென்ட்டுடைய சேலரி தான் உங்களுக்கு வரும், சேர்பர்சனுடைய சேலரி வராது. ஓகே, so a quick comparison between American vice president, Indian vice president. Okay, okay. So in case of America, for example, if there is any vacancy in the office of president, for example, the tenure of president in United States is generally 4 years. For example, after 2 years, when president addresses the resignation, then for the remainder of 2 years, VP will become president. Vice president, for example, Kamala Harris will become the president. If Joe Biden addresses resignation, then for the remainder period, Kamala Harris will become the president. புரியல சார், அந்த 2 years எலெக்ஷன் வைக்க மாட்டாங்க. VP will become president. But in case of India, if there is any vacancy in the office of president, இப்போ என்ன பண்ணுவோம், within 6 months election has to be conducted. So on the remainder period அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஓகேவா? So this is the major difference. Then this vice president election is conducted in direct
manner. For example, people will vote for the vice president directly, but in case of India, it is indirect election. The representatives of the people will vote for the vice president. The electoral college, that is, who are the electors, that is same as that of president, whereas it is different in case of India. அப்படியா டிஃப்ரெண்டா? அப்படியா? ஏன்? ஓகே ஓகே எஸ், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வரும். பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனுக்கு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியும் ஓட் பண்ணுவாங்க, பட் இன் கேஸ் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஓட் பண்ண மாட்டாங்க. எதனால் அப்படி வச்சுருக்காங்க? புரியல. தேவையில்லையா? தேவையில்லையா? புரியல. ஓகே, பிரசிடென்ட் ஸ்டேட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாரா? எப்போ பண்ணுவார்? எப்போ பண்ணுவாங்க? எஸ், எக்ஸலண்ட். பிரசிடென்ட் இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட், ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட், கண்ட்ரிக்கே ஹெட். அதனால ஸ்டேட்டுடைய ரெப்ரசன்டேஷனும் வேணும். வேறஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் ரோல் இஸ் நாட் தட் மச் சிக்னிஃபிகண்ட், அதனால தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா? இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் வைஸ் பிரசிடென்ட். அழைச்சிடலாமா எல்லாத்தையும்? அதை வச்சிருக்கேன். ஓகே, இதை அழைச்சிடலாம்ல? இந்த சைடு ஞாபகம் இருக்காது? இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நடத்தியிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்னா என்ன, ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்லாம் பேசியிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? நல்லா தெரியுமா? இல்லை, நடத்தியிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? ரிவைஸ் பண்ணிங்களா? ஓகே, எதனால பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா கான்ஸ்டியூஷனில்? What do you mean by responsible government? எக்ஸலண்ட், சொல்லுங்க சொல்லுங்க. கரெக்டு தான், சொல்லுங்க சொல்லுங்க, கரெக்டு. ஓகே ஓகே ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் இஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் லெஜிஸ்லேச்சர், கரெக்டா? Executive is drawn from legislature, hence accountable, கரெக்டா? அதான சொல்ல வரீங்க? ஓகே, கரெக்ட். hence they are accountable. So what is article 53? President is the head of state, union government executive. What is article 74? There shall be prime minister and council of ministers to aid and advise president. So there is existence of president is the nominal executive, prime minister and council of ministers is the real executive. So the power is being exercised by the real executive. The nominal executive will act on the aid and advice of real executive.
To paraphrase it, president cannot take discretion on her own. President should act on the aid and advice of prime minister and council of ministers, except in some circumstances. There are some situational discretionary powers. அதை நம்ம பார்த்துட்டோம். ஞாபகம் இருக்கா? டிஸ்கிரிஷனரி பவர் இருக்கா பிரசிடென்ட்டுக்கு? இருக்கா? ஓகே, எப்போ வேணால் யூஸ் பண்ணலாமா அதை? ஓகே, there are only situational discretionary powers. When a particular situation arises, then only they will exercise. அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஸோ அது வேணாம் இப்போ. ஸோ the presence of nominal and real executives. So there shall be president. She is the head of union government executive. She should act on the aid and advice of prime minister and council of ministers. So then prime minister and council of ministers collectively responsible to parliament. அப்படியா? லோக்சபா பார்லிமெண்ட் கிடையாது. கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு லோக்சபா. ஏன்னா நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட்னு சொன்னீங்கல்ல, ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட்டுங்கிறது லோக்சபா தான். ஏன்னா பீப்புள்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆர் டைரக்ட்லி இன் த லோக்சபா. வேரஸ் ராஜ்யசபா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். ஸ்டேட்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் வில் பி இன் த ராஜ்யசபா. ஓகே, பார்லிமெண்ட் கிடையாது, லோக்சபா. நான் வேணும்ட்டு தான் மாற்றி எழுதினேன். அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதை நான் சொல்லிட்டேன். அவங்க சொல்கிறாங்களான்னு பார்க்கறதுக்காக மாற்றி எழுதினேன். So council of ministers collectively responsible to Lok Sabha. Okay, so this is the general executive setup. So நம்ம இப்போ இந்த ஆர்டிகல் 74 அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஸோ பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் உடைய பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ்: presence of nominal and real executive, executives drawn from the legislature, council of ministers collectively responsible to Lok Sabha. These are the prominent features of parliamentary form of government. So nowhere in the constitution, Indian constitution, it is mentioned as Indian administration should be governed based on parliamentary form. Based on these points, it is implicit that it is a parliamentary form of government, because the powers given to prime minister and council of ministers, prime ministers and council of ministers ultimately responsible to Lok Sabha. Hence it is called as parliamentary form of government. புரியுதுல்ல? இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ இப்போ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பட்ஜெட் எடுத்துக்கோங்க. பட்ஜெட் நடத்திட்டாங்கல்ல? பட்ஜெட் யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவா? ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர். ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். எங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க? எஸ், லோக்சபா. ஸோ கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு லோக்சபா. அதனால தான் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். ஓகே, எல்லாத்தையும் அழிச்சிடலாமா? So article 74. Okay. So what is the status of prime minister and council of ministers with respect to president? There shall be prime minister and council of ministers to aid and advise president. So இதனால தான் கேர்டேக்கர் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோமா? நீங்கள் வந்தீங்க வரலையா அந்த கிளாஸ்க்கு? கேர்டேக்கர் கவர்மெண்ட். ஓகே, ஞாபகம் இருக்கா கேர்டேக்கர் கவர்மெண்ட்? டென்யூர் முடியல, கவர்மெண்ட் பை மைனாரிட்டி, அதாவது
நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் லோக்சபாவில் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க, அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு மெஜாரிட்டி இருக்காது. ஈவன் தோ பிரசிடென்ட் வில் அப்பாயிண்ட் த சேம் பர்சன் அஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் டு கண்டினியூ த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். எதனாலனா டு எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் பிரசிடென்ட் டு கிவ் லைஃப் டு ஆர்டிகல் 74. So there should be Prime Minister and Council of Ministers to aid and advise President. So that is the discretionary power of President to appoint the caretaker government. Okay va? So caretaker government appoint பண்றது மட்டும் தான் discretion. அதுக்கு மேல எடுக்கிற decisions-லாம் discretion எதுவும் கிடையாது. Decisions will be based on the advice of Prime Minister and Council of Ministers. So in the nature of advice, லாஸ்ட் கிளாஸ் படிச்சுட்டு வந்தீங்களா? ஆர்டிகல் 74க்கும் 163க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருப்பேன், படிச்சுட்டு வந்தீங்களா? படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இது புரியும். என்ன இது 42nd கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட், என்ன அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ ஜென்ரலி த அட்வைஸ் கிவன் பை பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இன் த ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷன் இட் இஸ் நாட் பைண்டிங். Constitutionally it is not binding, conventionally binding. Okay, so that the pre 42nd constitutional amendment act nu solradhu original constitution, that is before 1976. Okay, so it is not constitutionally binding but conventionally binding. Based on conventions it is binding, the advice given by prime minister and council of ministers. But what happened in 42nd constitutional amendment act is it has been made constitutionally binding. So president has to act on the aid and advice of prime minister and council of ministers. ஒரு क्वेश्चन வந்துச்சா சார்? இதுல டெஸ்ட்ல வந்திருக்குமே, அவர் மட்டும் தான் எழுதியிருக்காரா? ஸ்பாயிலர் சொல்லிட்டேனா? So post 42nd constitutional amendment act it has been made constitutionally binding. Then post 44th constitutional amendment act 1978, again it has not touched this part. Again it is constitutionally binding, but a second provision has been included, that is can return the advice, president can return the advice once for reconsideration. Okay, இதுதான் discretionary power of presidentல எழுதியிருப்போம். discretionary power of president எடுத்து பாருங்க, இது இருக்கும். ஓகே சார், உங்களுக்கு புரியுதா? அது அது டிஸ்கிரிஷன்னா என்னன்னு தெரியுதுல்ல? டிஸ்கிரிஷன்னா யூ கேன் ஆக்ட் ஆன் யுவர் செல்ஃப், நீங்களாவே டிசைட் பண்ணிக்கலாம், அதான் டிஸ்கிரிஷன். நீங்கள் யாருடைய டைரக்ஷன்ஸும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, அதான் டிஸ்கிரிஷன். எந்த ரூலும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, அதான் டிஸ்கிரிஷன். ஸோ பிரசிடென்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி டிஸ்கிரிஷனரி பவர் எப்போதும் கிடையாது, அது பேர் தான் சுச்சுவேஷனல் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்த ஆர்டிகல் 74ல் இனிஷியலாக என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கணும், அவங்க வந்துட்டு பிரசிடென்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும், அதை பிரசிடென்ட் கேட்கணும், அவ்வளோதான். பைண்டிங்காக இல்லையா அப்படிங்கிறது சொல்லலை. பைண்டிங்னா கம்பல்சரியாக ஃபாலோ பண்ணணுமா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லலை. அதை 42nd கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் தான் இல்லை, அது வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷனலி பைண்டிங் அப்படின்னு கான்ஸ்டியூஷனை அமெண்ட் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க. ஓகேவா? அடுத்து 44th அமெண்ட்மெண்ட்டில் கான்ஸ்டியூஷனலி பைண்டிங், ஆனால் பிரசிடென்ட்டுங்கிறது ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட். இப்போது அவங்க கொடுக்குற அட்வைஸ் வந்துட்டு
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு பிரசிடென்ட் ரூல் போடுங்க அப்படின்னு அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க. பட் அங்கே பிரசிடென்ட் ரூல் போடுறதால தேர் இஸ் அ த்ரெட் டு பப்ளிக் ஆர்டர் அப்படின்னு பிரசிடென்ட் யோசிச்சா பிரசிடென்ட் கேன் ரிட்டர்ன் த அட்வைஸ் ஒன்ஸ், ஒரே ஒரு தடவை திருப்பி நீங்கள் ரீகன்சிடர் பண்ணுங்க அப்படின்னு அனுப்பலாம். பட் வென் த சேம் அட்வைஸ் comes before the president, he or she has to accept it. ஓகேவா? ஸோ an additional provision is given in the 44th Constitutional Amendment Act. இது உங்களுக்கு புரியுதா? நீங்களும் அன்னைக்கு வரல, புரியுதா இது? ஓகே, டவுட்ஸ் இருந்தால் எழுதி வச்சுக்கோங்க, கடைசியாக கேளுங்க. புரியுதுல்ல இது எல்லாருக்கும்? ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நேச்சர் ஆஃப் அட்வைஸ் given by Prime Minister and Council of Ministers to President. So Prime Minister and Council of Ministers and President holds politically important relationship. This relationship is politically important in nature. Why? Because all the affairs of the administration, all the decisions of the government of India is taken in the name of President. But President has no discretionary power. President will act on the aid and advice of Prime Minister and Council of Ministers. So this relationship holds political significance. So no court of law can question the advice tendered by Prime Minister and Council of Ministers to President, except in case of if judiciary thinks that there is a malified intention. For example, in case of, as we discussed, in case of president rule, in case of ordinance, அப்படின்னா மட்டும்தான் ஜுடிஷியரி அதை கொஷின் பண்ண முடியும். பட் அதை பப்ளிக்கில் சொல்லக்கூடாது, ப்ரைவேட்டாக ஜுடிஷியல் மெம்பர்ஸ் கிட்ட மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். ஸோ த அட்வைஸ் டெண்டர்ட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் டு பிரசிடென்ட் இஸ் வெரி மச் sacrosanct in nature. That cannot be revealed in the public. Okay. எதனாலனா இதுதான், the relationship is politically important and significant in nature. Okay. These are all with respect to the administration. Okay. இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? அழைச்சிடலாமா? Then we'll look after appointment, யாரோட அப்பாயின்மெண்ட், யாரை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம்? பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ அப்பாயின்மெண்ட், okay, this is given in article 75. okay, ஸோ யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுவா? பிரசிடென்டா? பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் எலெக்டட் கிடையாதா? அப்பாயிண்டட் ஆகிட்டாங்களா அப்போ? எஸ். There shall be president to appoint prime minister. ஏன் இது? அப்போ பிரசிடென்ட், அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து எலெக்டட் கிடையாதா? எக்ஸலண்ட். பிரைம் மினிஸ்டருக்கு நீங்கள் ஓட் பண்ண மாட்டீங்க, எம்பிக்குன்னு தான் ஓட் பண்ணுவீங்க. யூ ஆர் ஓட்டிங் ஃபார் மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி ஆஸ் அன் எம்பி, நாட் as a prime minister. So prime minister has to be appointed. Okay, so there shall be president to appoint prime minister. So without president, prime minister cannot be appointed.
So there shall be president to appoint prime minister. Is there any procedure in the constitution for the process to appoint prime minister? கொடுத்துருக்காங்களா? என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவா? அப்போ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. வித்தவுட் பிரைம் மினிஸ்டர் தெர் ஆர் நோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஓகே ஓகே எஸ். நோ ப்ரொசீஜர் இஸ் கிவன் இன் த கான்ஸ்டிடியூஷன். கான்ஸ்டிடியூஷனலாக எந்த ப்ரொசீஜரும் இல்லை. No procedure in the constitution to appoint prime minister. Based on convention, leader of the largest majority party in the Lok Sabha is appointed as prime minister. Leader of the largest majority party in coalition government is appointed as the prime minister. Okay va? Leader of largest majority party in Lok Sabha prime minister appoint பண்ணலாம். பட் இல்லைனா leader of largest majority party in coalition government. For example, இப்போ கோலிஷன் அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டி எவ்வளவு? ஐ மீன் 545 545 தானே லோக்சபா. ஓகே, இப்போ 273 இருக்கணும். 273. ஸோ திஸ் இஸ் த மெஜாரிட்டி தட் ஹேஸ் டு பி அச்சீவ்ட் இன் ஆர்டர் டு ஃபார்ம் த கவர்மெண்ட். ஸோ இஃப் அ சிங்கிள் பார்ட்டி டிட் நாட் அச்சீவ் திஸ் மெஜாரிட்டி தே கேன் ஃபார்ம் கோலிஷன். 2-3 பார்ட்டி சேர்ந்து இந்த நம்பர்ஸ் அரைவ் பண்ணலாம். ஸோ அதில் மெஜாரிட்டி பார்ட்டி, அதாவது அதில் அதிகமான ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கிற பார்ட்டி, சீட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கிற பார்ட்டியோடைய லீடரை பிரைம் மினிஸ்டராக பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். தீஸ் ஆர் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் கன்வென்ஷன். கான்ஸ்டிடியூஷனில் இதெல்லாம் கொடுக்கல. ஸோ அதனால தான் சுச்சுவேஷனல் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் பார்க்கும்போது பிரசிடென்ட் கேன் அப்பாயிண்ட் எனி பர்சன் அஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர். யாரை வேணால் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஆஸ்க் him or her to prove the majority within the stipulated time period. ஓகேவா? ஸோ இது புரியுதுல? நோ ப்ரொசீஜர் given in the constitution to appoint prime minister. Some discretion can be exercised by president in the appointment of prime minister in case of hung parliament. Death of prime minister, in case of death of prime minister. So in these two circumstances, hung parliament na enna? இந்த மெஜாரிட்டி நம்பர்ஸ் அட்டைன் பண்ண முடியாமல் இருந்தால் அப்போ any person can be appointed as the prime minister and ask him or her to prove the majority. Okay. In case of death of the prime minister, for example, during the death of Indira Gandhi, Rajiv Gandhi had been made as the prime minister and asked him to, and he has been made to prove the majority. So some discretion can be exercised by president in case of appointment of prime minister in these two circumstances. Okay. In case of council of ministers, so president cannot appoint a person as the council of minister without the advice of prime minister. அதனால தான் சொன்னேன், பிரைம் மினிஸ்டர்னு ஒருத்தர் இல்லாமல் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்டே பண்ண முடியாது. ஸோ prime minister's advice should be followed by the president in case of appointment of council of minister. Okay, so that particular council of minister has been appointed as generally as the minister. A particular person is generally appointed as council of ministers. No portfolio has been allocated. For example, if a new person has to be inducted in the council of minister, means that particular person will take the oath of secrecy alone, oath of office and oath of secrecy, not to the particular portfolio. Then prime minister will allocate the portfolio. Portfolio நான் சொல்ல வருது, ஒரு பர்சனை ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஆக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
அவங்க வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டராக தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போதே மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபினான்ஸாக அப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஹி ஆர் ஷி கேன் பி அப்பாயிண்டட் அஸ் த மினிஸ்டர் அலோன். த போர்ட்ஃபோலியோ அலோகேஷன் இஸ் டன் பை த பிரைம் மினிஸ்டர். ஓகேவா? ஸோ another important point is no discretion. There are no discretionary powers for president for the appointment of council of ministers. So president should act on the aid and advice of prime minister in case of appointment of council of ministers. Okay. ஸோ உங்களுக்கு புரியுதுல்ல சார்? அதனால தான் சொன்னேன், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸுங்கிற ஒரு பாடியே இருக்காது பிரைம் மினிஸ்டர் இல்லைன்னா. ஆகலாம். எஸ், அதாவது திஸ் இஸ் நாட் இன் ரிலேஷன் டு லோக்சபா ஆர் ராஜ்யசபா. அதுக்கு வரேன். ஈவன் அ நான் எம்பி கேன் பி மேட் அஸ் த மினிஸ்டர். நான் வரேன், அதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ இது புரியுதில்ல உங்களுக்கு? கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸே இருக்காது பிரைம் மினிஸ்டர் இல்லைன்னா. ஓகேவா? இது எல்லாருக்கும் புரியுதில்ல? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஓகே. ஸோ this appointment is subjected to certain conditions. So the total number of prime minister and council of ministers should be or should not exceed total members of parliament. லோக்சபாவா? ஸோ இப்போ மினிஸ்டர்ஸ் நீங்கள் லோக்சபாலேருந்து மட்டும்தான் எடுப்பீங்களா? ஸோ பார்லிமெண்ட்டா? லோக்சபா தான். லோக்சபா தான். ஏன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு லோக்சபா, அதனால தான். நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் டு பார்லிமெண்ட். அதான் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த கன்ஃபியூஷன் வரும்ன்ட்டு தான் நான் முன்னாடியே கேட்டாரு. ஸோ 15% of the total members of the Lok Sabha. This is not given in the original constitution. So it is being given in 91st Constitutional Amendment Act 2003. Okay. So இது ஏன் கொடுத்துருக்காங்க? Can anyone tell me the logic? எதனால இப்படி கொடுத்துருக்காங்க 15% அப்படின்ட்டு? இந்த மாதிரி வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிரைம் மினிஸ்டருடைய ஃபேவரட்டான ஸ்லோகன் மினிமம் கவர்மெண்ட் மேக்ஸிமம் கவர்னன்ஸ். ஸோ மினிமம் கவர்மெண்ட் தான் இதான். ஸோ 15%. ஏன் அந்த 15%னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர்? அவர் சொன்ன மாதிரி டு ஹெல்ப் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் அக்கௌண்டபிள். ஸோ இஃப் ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேச்சர் ஹாஸ் பீன் மேட் அஸ் த எக்ஸிக்யூட்டிவ், தென் ஹூ வில் கொஸ்டின் த எக்ஸிக்யூட்டிவ்? ஓகேவா? ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னு ஒன்று படித்தோமா? ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னா என்ன சொன்னேன்? செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் வேணும் லெஜிஸ்லேச்சருக்கும் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கும். ஸோ இப்போது இந்த 15% ஏன் பர்டிகுலர்லி 2003 கொடுத்தாங்கன்னா, ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லான்னு ஒன்று படிச்சிருக்கீங்களா? சரி, ஓகே, அதை விட்டுடலாம். ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா விட்டுடலாம், நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் அதை பற்றி. ஸோ மெயினாக கொடுத்ததுக்கான காரணம், தேர் ஷுட் பி அக்கௌண்டபிலிட்டி இன் கேஸ் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஆக்ஷன் டு த லெஜிஸ்லேச்சர். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு இன்னொரு பார்ட்டியில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள வந்துட்டு ரூலிங் பார்ட்டிக்கு கூப்பிடணும், ரூலிங் பார்ட்டிக்கு இழுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. நான் மினிஸ்ட்ரி போஸ்ட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி மினிஸ்ட்ரி போஸ்ட்டு தரேன்னா யாராக இருந்தாலும் வரதான் செய்வாங்க. ஸோ அதனால் தேர் இஸ் நோ அப்போசிஷன் ஃபார் த ரூலிங் பார்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வந்துடும். தட் வில் லீட் டு டிக்டேட்டர்ஷிப் ஆர் அத்தாரிட்டேரியன் கவர்மெண்ட். ஸோ அப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் யாருக்குமே அக்கௌண்டபிளாக இருக்க மாட்டாங்க. அதனால தான் இந்த 15% அப்படிங்கிற ரூல் கொண்டு வந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, பிரைம் மினிஸ்டர் இன்க்ளூடிங் பிரைம் மினிஸ்டர் 15% ஆஃப் த டோட்டல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 545ல் 15% போட்டுக்கோங்க. அரௌண்ட்
எவ்வளோ வரும், சம் 79 or 80 வரும்னு நினைக்கிறேன், 79 or 80. ஸோ த பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கம்பைன்லி தே ஷுட் நாட் எக்ஸீட் 80. ஓகேவா? ஸோ அதான், திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி. ஓகேவா? ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டையும் இதையும் லிங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். உங்களுக்கு புரியுதுல்ல? இது புரியலையா? ஓகே, என்ன புரியல இதில் உங்களுக்கு? ஓகே, ஸோ இப்போ லோக்சபாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? எம்பிஸ். ஸோ இந்த எம்பிஸ்லேருந்து தான் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா 2 எம்பிஸும் இருக்காங்க. 2 எம்பிஸ்லேருந்து தான் மினிஸ்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறாங்க. கரெக்டா? ஓகேவா? மினிஸ்டர்ஸுங்கிறவங்க யார்? எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி. தே வில் இம்ப்ளிமெண்ட் த லா. லாவை மேக் பண்ணுறது லெஜிஸ்லேச்சர். ஸோ லா மேக்கர்ஸ் எல்லாத்தையுமே லா இம்ப்ளிமெண்டர்ஸ் ஆக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. லா மேக் பண்ணுற பாடி லெஜிஸ்லேச்சர், லாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது எக்ஸிக்யூட்டிவ். லா மேக் பண்ணுற எல்லாரையுமே லா இம்ப்ளிமெண்டர்ஸ் ஆக்கிட்டாங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஃப்ளாஸை யார் கொஷின் பண்ணுவா? அவங்க யாருக்கு அக்கௌண்டபிளாக இருப்பாங்க? தேர் ஷுட் பி நோ அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லை. அதனால தான் இந்த 15% ஆஃப் டோட்டல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா. ஓகேவா? இது புரியுதுல்ல? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்க்கு மட்டும். அதனால தான் இங்கே போட்டிருக்கேன், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஷுட் நாட் எக்ஸிட் 15% ஆஃப் டோட்டல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா. ஓகேவா? புரியுதுல்ல சார்? இது வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இதில்? ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இது. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா பேசும்போது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக, அது இன்னும் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்போது. ஸோ டிஃபெக்ஷனுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் இப்போ உதாரணத்துக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் யார் இப்போ? யார் சார்? ஆதித்யா இல்லை சார், ஜோதிராவ் சிந்தியா. ஜோதிராவ் சிந்தியா. ஸோ he was from காங்கிரஸ் பார்ட்டி. he was initially in the காங்கிரஸ் பார்ட்டி. அதுலேருந்து பிஜேபிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவர் காங்கிரஸ் எம்பியாக இருக்கார். ஸோ பீப்புள் voted ஃபார் தட் பர்டிகுலர் பர்சன் பிகாஸ் he is a Congress, because he is in Congress. ஓகேவா? ஸோ பீப்புள் vote ஃபார் த பார்ட்டி, நாட் ஃபார் த இண்டிவிஜுவல். அப்படி தானே? இண்டிவிஜுவலுக்காக ஓட் போடுவீங்களா யாராவது? ரஜினிகாந்த் என்ன போட்டிருப்பீங்களா? ஸோ பார்ட்டிக்காக ஓட் போடுவீங்க. ஸோ தட் பர்சன் யூஸ்ட் த ஃபேம் ஆஃப் த பார்ட்டி அண்ட் காட் எலெக்டட் அஸ் அன் எம்பி. ஆனால் இப்போ அவருக்கு இந்த மினிஸ்டீரியல் பர்த் கிடச்சிருக்கு. இப்போ பிஜேபியில் அவரை கூப்பிடலாம், பிஜேபியில் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு மினிஸ்ட்ரி தரேன். ஏன்னா தட் பர்டிகுலர் பர்சன் ஹாஸ் ஹியூஜ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். நிறையா பேரை இந்த பார்ட்டிக்கு கூப்பிட்டு வரதுக்கான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு பேர் தான் ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? குதிரை பேரம், அதான் ஹார்ஸ் ட்ரேடிங். ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு மினிஸ்டர் போஸ்ட் தரேன், அதனால் நீங்கள் பிஜேபிக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடலாம். ஸோ இன்கேஸ் அப்படி வந்தாங்கன்னா அந்த பர்சனை ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாவில் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம். ஸோ அதனால தான் இந்த 15% ரூலும் வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நான் மினிஸ்டீரியல் பெர்த்து கொடுத்து வேறு பார்ட்டியில் இருக்கிற பர்சன்ஸை என் பார்ட்டி கூப்பிட்டுக்கிட்டேன்னா அப்போசிஷன் ஒரு பார்ட்டியே இல்லாமல் போயிடும்ல அப்போது. ஸோ இதை நான் நாளைக்கு பார்க்கும்போது கிளியராக சொல்கிறேன். இன்னும் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் அவுட்லைன் தான். இது புரியுது இல்லை? 15%. ஓகே, புரியல? ஓகே, இல்லை, when that particular person எம்பியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது அப்ளிகபிள். அப்பார்ட் அந்த ஹவுஸ்குள்ளே இல்லைன்னா அது வந்துட்டு அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஏன்னா ஹவுஸ்குள்ளே தான் எல்லா ரூல்ஸுமே, ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா ஆர் வாட் எவர் மே பி த ரூல்ஸ், இட் இஸ் வித் இன் த ஹவுஸ். அழைச்சிடலாமா? ஸோ டென்யூர் என்ன? What is the tenure of Prime Minister and Council of Ministers? 5 years. Excellent. 5 years. Okay. No tenure.
Prime Minister and Council of Ministers comes under இது ஒன்று படித்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? ப்ளஷர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் நடத்தினப்போ நீங்கள் வந்திருப்பீங்களே, ஞாபகம் இருக்கா? ப்ளஷர் ஆஃப் பிரசிடென்ட், அதாவது President can remove Prime Minister and Council of Ministers at any point of time if no confidence motion is passed in Lok Sabha. Okay, no confidence motion Lok Sabha la pass பண்ணிட்டாங்கன்னா President can remove Prime Minister and Council of Ministers. In addition to that, an individual minister can be removed by President at any point of time on the advice of Prime Minister. Of Prime Minister. Okay, so இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஐடி ரூல்ஸ் 2021 ஒன்று வந்துச்சு. மெய்டின்னு ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்கு தெரியுமா? Ministry of Electronics and Information Technology. So Ravi Shankar Prasad was handling that ministry, but due to lot of issues regarding the minister and social media intermediaries, he has been removed from this particular post. இப்போ ஒரு மினிஸ்டர் கிடையாது, he is just an MP. So individual minister can be removed by president at any point of time by the advice of prime minister. Okay, so இதுல இருந்து நம்ம என்ன இன்ஃபர் பண்ணலாம்னா, there are no tenure for executives, no fixed tenure for executives, but a fixed tenure is available for legislature. A person who holds the post of legislature will hold a fixed tenure 5 years, or in case of Rajya Sabha 6 years. But as an executive, he or she does not hold a fixed tenure. So as an executive, there is no fixed tenure. Okay, as a legislator, he or she has a fixed tenure. Okay, clear-ஆ எழுதிக்கோங்க. As an executive, he or she does not hold any fixed tenure. As a legislator, he or she holds a fixed tenure. நார்மல் எம்பி, சூப்பர் எம்பி ஏதாவது இருக்கா சார்? மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், நோ மினிஸ்ட்ரி. அதனால தான் எம்பின்னு சொன்னேன். இது அதனால தான் லெஜிஸ்லேட்டர். ஓகே 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 ஓகே, இல்லை ஆஸ் அன் எம்பின்னு போட்டுக்கோங்க, பெட்டர். As a minister, a person holds no fixed tenure. As an MP, a person holds a fixed tenure. உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ, எது நல்லா புரியுமோ அந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா? Then the next condition is இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? டவுட் இருக்கா சார்? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஓகே, அதான் பாருங்க, இண்டிவிஜுவல் மினிஸ்டர் எம்பி கிடையாது. ஸோ அதனால தான் இங்கே மினிஸ்டர், முக்கியமான விஷயம் மினிஸ்டர். எம்பி எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ மினிஸ்டர் போஸ்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். அதனால தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு டென்யூர் கிடையாது. அஸ் என் எம்பி யூ ஹாவ் அ ஃபிக்ஸட் டென்யூர் அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகேவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு உதயநிதி ஸ்டாலின் ஹாஸ் பீன் அப்பாயிண்டட் அஸ் த ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர். ஓகேவா? ஸோ இஃப் ஸ்டாலின் அட்வைசஸ் கவர்னர் டு ரிமூவ் ஹிம் அஸ் அ மினிஸ்டர், ஹி கேன் பி ரிமூவ். ஸோ இண்டக்டும் பண்ணலாம், ரிமூவும் பண்ணலாம், அஸ் அ மினிஸ்டராக மட்டும்தான். பட் அஸ் அன் எம்எல்ஏவா பிரசிடென்ட்டால் இதில் பண்ண முடியாது.
ஜஸ்ட் த அட்வைஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பண்ண முடியாது. அது ரிமூவலுக்கு நிறையா ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது, அது நான் சொல்கிறேன். ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா இருக்குது. அது இல்லாமல் வந்துட்டு சர்டன் பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. அது வந்துட்டு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட அப்ரூவலோட தான் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். இது வந்துட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மினிஸ்டர்ஸ் மட்டும்தான். ஓகேவா? அப்படி பார்த்தா நீங்கள் ராகுல் காந்தியை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கலாமே. அப்போசிஷன் பார்ட்டியை யார் வேணால் எம்பியை வந்துட்டு இது பண்ணலான்னா ராகுல் காந்தியை தூக்கியிருக்கலாம்ல. இல்லாமல் போயிருக்கலாம். ஸோ அதனால தான் மினிஸ்டர்ஸ், எம்பி கிடையாது, மினிஸ்டர்ஸ். இண்டிவிஜுவல் மினிஸ்டர்ஸ் கேன் பி ரிமூவ். ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா அதில்? So can a non-MP can be made as the minister? ஸோ உங்களோட இதுபடி லெஜிஸ்லேச்சர்லேருந்து தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க, கரெக்டா? ஸோ இப்போ லெஜிஸ்லேச்சரில் இல்லாதவங்கள எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்கலாமா? கேன் பி மேட். இல்லை, ஒரு இது இருக்குது, சப்கிளாஸ் இருக்குது, சொல்கிறேன். non-MP can be made as the minister, but he or she has to become an MP within 6 months. So a non-MP can be made as the minister and he or she has to become a member of Lok Sabha or Rajya Sabha within 6 months. For example, Minister of External Affairs yaaripo Jaishankar, he has been made as the Council of Minister and the portfolio has been allocated to him as the External Affairs Minister, but he has not been an MP at that point of time. அதுக்கப்புறமா ராஜ்யசபா எம்பியா ஆயிட்டார், representing the state of Gujarat. Okay va? So a person can be made as the minister. சொல்லுங்க சார். நாமினேட்டட் இல்லை சார் அவரு. எஸ், ஈவன் அ நாமினேட்டட் பர்சன் கேன் ஆல்சோ பிகம் அ மினிஸ்டர். அதில் எந்த இதுவும் கிடையாது. யூஸ்வலாக பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் யூஸ்வலாக பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா நாமினேஷனுங்கிறதே ஒரு ஹானரரி போஸ்ட் தான். ஓகே. Yes, when election cannot be conducted within that particular period, then nomination is a route for that also. In get a question valid da. Even nominated MPs can also become a minister. Correct. So idhula edha doubts iruka? So a non-MP cannot be made as the minister அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா தப்பு. அது can be made as the minister, but he should be the member of the house or he should become an MP within 6 months. Okay, either Lok Sabha or Rajya Sabha, whichever. Okay, okay sir. அழைச்சிடலாமா? So oath of office and oath of secrecy. யார் oath administer பண்ணுவா? Yes, exactly. President or a person appointed by the president. Okay. So there are two types of oath. Oath of office as an MP, oath of secrecy as a minister, because he or she holds significant position in the government.
So there might be chances that an information which can be leaked led to national security threat. So that person must adhere to the confidential clause. For example, இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸுக்கு லாட் ஆஃப் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். அது எல்லாத்தையும் இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க மூலயமா வெளியே வந்துச்சுன்னா இட் கேன் பி அ நேஷனல் செக்யூரிட்டி த்ரெட். அதனால தே ஷுட் பி அட்ஹேர் டு ஓத் ஆஃப் சீக்ரஸி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு இப்போது அதானி ரிலேட்டட் இஷ்யூ போயிட்டு இருக்குல்ல, ஏதோ பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு, என்னது இது? ஓகே ஓகே, எல்ஐசி ஷேர் அதானி சொல்லுங்க அப்புறம். சரி ஓகே, அந்த இஷ்யூ நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டாக் மார்க்கெட், திஸ் இஸ் வித் ரிகார்டிங் ஸ்டாக் மார்க்கெட். இப்போ அதானி ஷேர்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மைட் நோ சம் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதானி குரூப் பிகாஸ் law enforcement agencies or with the government. Enforcement Directorate is with Ministry of Finance. They can enquire what are the misappropriations happened. எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். But they, Ministry of Finance cannot reveal that sensitive information. Why means stock market collapse ஆகிடும். ஸோ அதனால தான் இந்த ஓத் ஆஃப் சீக்ரஸி அப்படிங்கிறது முக்கியம் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு. ஓகேவா? எம்பியாக இருக்கிறப்போ ஜஸ்ட் ஓத் ஆஃப் ஆஃபீஸ் தான். பட் வென் யூ டேக் இன்சார்ஜ் ஆஃப் த மினிஸ்ட்ரி, ஏன்னா நம்ம இப்போ பார்க்குற டாப்பிக்கே பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். வென் யூ டேக் இன்சார்ஜ் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் தென் ஓத் ஆஃப் சீக்ரஸி வேணும். ஓகே, என்ன சார்? புரியல சார். இல்லை, நான் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது பூராவே என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோம்? பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மட்டும் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? அது சொல்கிறேன், பின்னாடி வரும் அது. ஓகேவா? So the contents of the oath is same as that of Vice President. True faith and allegiance to the Constitution, faithfully discharge the duties. So the contents of the oath is similar to that of Vice President. Okay, ma. So then அடுத்து என்ன பார்க்கணும்? என்னென்ன எழுதி போட்டேன் ஞாபகம் இருக்கா? என்னென்ன எழுதி போட்டேன்? அப்பாயின்மெண்ட்ஸ், ஓத், டென்யூர், தென் அது வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு எழுதி போட்டது. இதுக்கு சொல்கிறேன், ஆர்டிகல் 75ல கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எக்ஸலண்ட், அழைச்சிடலாம்ல அது? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, எஸ். So these executives, Prime Minister and Council of Ministers, has been vested with 3 important responsibility. Literally 2. Individual responsibility, collective responsibility, then there is legal responsibility. This is not given in the Indian Constitution. This is with respect to UK, okay, United Kingdom. So these 2 responsibilities are vested with the Prime Minister and Council of Ministers. So individual responsibility அப்படின்னா என்ன? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் இருக்காங்க, ஓகேவா? தட் பர்டிகுலர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர், ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டெசிஷன் எடுப்பாங்களா? ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 80 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸில். ஸோ நீங்கள் எடுக்கிற டெசிஷன் 80 மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குமா? நம்மலாம் சேர்ந்து ஒரு டிசிஷன் பண்ணாலே 4 பேருக்கு ஒத்து வராது அது, ஓகேவா? ஸோ அப்போ அவ்வளோ பர்சன்ஸ் இருக்கும்போது there might not be a consensus, there might be difference of opinion. So இந்த individual responsibility அப்படிங்கிறது என்னன்னா, even an individual minister does not accept the does not have a consonant opinion with the decision taken by this Prime Minister and Council of Ministers, he or she must abide by it. அதாவது அந்த டெசிஷனில் அவங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லைனாலும் they will follow it. That is individual responsibility. So individual responsibility is key to collective responsibility.
இதோட இன்னொரு இது என்னன்னு சொல்லலாம்னா, an individual minister can be removed by president. An individual minister can be removed by president by the aid and advice of prime minister. So that also comes under individual responsibility. Okay va? சொல்லவா? ஓகே தானே? இது புரியுதுல்ல? An individual minister can be removed by president by the advice of prime minister. It comes under individual responsibility. Then decisions taken by the prime minister and council of ministers is binding on individual ministers. Collective responsibility. Then collective responsibility, decisions taken by prime minister and council of ministers is binding on individual ministers. Okay va? Then if no confidence motion is passed, no confidence motion pass panna, prime minister and council of ministers must resign or Lok Sabha is dissolved. This is with respect to collective responsibility. So எதுக்காக இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஏன்னா there are huge number of executives who are in operation or who are in control of the political administration of the nation. அதில் எந்த விதமான டசில்ஸும் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ கிளியராக டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அன் இண்டிவிஜுவல் மினிஸ்டர் ஹேஸ் டு அட்ஹர் டு த டெசிஷன்ஸ் டேக்கன் பை பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். தென் இஃப் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் இஸ் பாஸ்ட், ஆல் மினிஸ்டர்ஸ் மஸ்ட் ரிசைன். ஸோ இந்த மாதிரியான கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கிறதால தான் தேர் இஸ் நோ ஹாப்ஹசார்ட் ஹேப்பனிங் இன் த பொலிட்டிக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இல்லைன்னா எல்லா மினிஸ்டர்ஸும் ஒவ்வொன்றும் சொல்லுவாங்க. ஸோ தேர் வில் நாட் பி எனி டெசிஷன்ஸ் தட் வில் பி டேக்கன். ஓகேவா? ஸோ அந்த கன்சென்சஸ் வேணும், அந்த யூனிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? டவுட்ஸ் இருக்கா அதில்? ஓகேவா உங்களுக்கு சார்? வரேன் சார், பின்னாடி அதுக்கு தான் வரேன். அது மட்டும் தான் டவுட்டா? எஸ், 15% அதுக்குள்ளே தான் வரணும் கம்பல்சரியா. ஓகேவா? வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு இதில்? புரியுதில்ல? இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறது புரியுதில்ல? கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா என்ன புரியுது? ஸோ இந்த லீகல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது the decisions taken by the executives, if the court of law questions that, அப்போ executives will go to the court and justify their decision. கோர்ட்டில் போயிட்டு நாங்கள் இதனால தான் இந்த டெசிஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். பட் இது யூகேல the minister can enter the court and they will justify what was the decision taken. But this is not in case of India. அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வில் ரெப்ரசன்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் எனி பர்டிகுலர் மினிஸ்டர் டு த ஜுடிஷியரி இன் கேஸ் ஆஃப் எனி கொஷின்ஸ் அரைஸ்ட் ரிகார்டிங் தேர் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இப்போ இந்த கேஸ் எடுத்துக்கோங்க, அதானி கேஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் கொஸ்டின் த எக்ஸிஸ்டிங் ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் செபி. ஸோ செபியை யார் ரெப்ரசன்ட் பண்ணா? சொலிசிட்டர் ஜெனரல். ஓகேவா? ஸோ இட் வில் கம் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். ஆனால் வந்துட்டு மினிஸ்ட்ரியிலிருந்தோ இல்லை செபி அஃபிஷியல்ஸோ யாரும் வந்து கோர்ட்டில் எதுவும் சொல்லலை. ஸோ ரெப்ரசன்டேஷன் யார் பண்ணால்? சொலிசிட்டர் ஜெனரல். சொலிசிட்டர் ஜெனரல் யாருன்னு சொல்கிறேன், இவங்களுக்கு கீழே வருவாங்க சொலிசிட்டர் ஜெனரல். ஓகேவா? ஸோ கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் அட்வொகேட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஆஸ் ஆஃப் நவ் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் அட்வொகேட்ஸ் வில் ரெப்ரசன்ட் த ஹையர் ஜுடிஷியரி டு clear the confusion regarding the executive actions. Okay, so that is legal responsibility. Legal responsibility இந்தியாவில் கிடையாது. இந்தியாவில் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டருங்கிறது வந்துட்டு லோக்கல் இதில் சொல்லுவோம், அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் சொல்லுவோம். அதே வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா அட்வொகேட் ஜெனரல்னு சொல்லுவோம். கண்ட்ரி லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட், ஸ்டேட், கண்ட்ரி. ஓகேவா? ஸோ இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, லீகல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இது புரியுதில்ல? எப்போ கேட்டாலும் சொல்வீங்கல்ல? ஓகே, கிளியராக எழுதிக்கிட்டீங்களா? ஏதாவது சொல்லணுமா? லீகல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி
Individual responsibility, yes. So individual responsibility is key to collective responsibility. So an individual minister can be removed by the president at any point of time by the advice of prime minister. அதை வந்துட்டு அவங்க கொஷின்லாம் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் இதுவும் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் மேட்ச் ஆகும். எந்த எந்த இடத்துலனா the decisions taken by prime minister and council of ministers is binding on each and every minister. ஓகேவா? ஸோ இதில் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வந்துடுச்சா? இது 2-3 தடவை திருப்பி படிச்சிங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கும், இல்லைனா மறந்துடும். ஓகேவா? ஓகேவா? அது பிரேக் ஏதாவது வேணுமா? பிரேக்லாம் வேணுமா? கிளாஸ் எவ்வளோ நேரம் நடத்தலாம்? இப்போ 7:55 ஆகுது. கிளாஸ் எவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம்? 11 மணி வரைக்கும் பண்ணலாமா? எஸ் சாரா? இல்லை, இது எத்தனை மணி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் கிளாஸு? 9 வரைக்கும் பண்ணலாம். 9 o'clock மேக்ஸிமம். ஓகே. 8:30 ஓகே. பஸ் ஓகே. 8:30னா பிரேக் கிடையாது சார். அவங்க 8:30 கிளம்பணுன்றாங்க. 8:30 ஓகேவா எல்லாருக்கும்? நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். இன்னைக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், எஸ், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ there are different categories of council of ministers. சரி, இதான் நீங்கள் கேட்டீங்க. there are different categories. cabinet ministers, then minister of state, then deputy ministers. ஸோ அந்த 15% ஆஃப் த லோக்சபான்னு ஒரு லிமிட் சொல்லியிருந்தேன்ல, தட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல். ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் பிஎம் ப்ளஸ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மொத்தமாக சேர்த்து 15% ஆஃப் த டோட்டல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா. தட் இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரி திங். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் அதனுடைய சப் கிளாஸ். நீங்கள் இதில் எவ்வளோ வேணால் பிரிச்சுக்கோங்க, அதில் பிரச்சனை கிடையாது. பட் த லிமிட் ஷுட் நாட் பி எக்ஸீடட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ்னால் யார்? எக்ஸலண்ட். ஸோ முக்கியமான போர்ட்ஃபோலியோஸ்: மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம், ஹெல்த் அண்ட் பப்ளிக் வெல்ஃபேர். ஸோ இந்த மாதிரியான மினிஸ்ட்ரிஸ்லாம் ஹோல்ட் பண்ணுறவங்க தான் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ். யூஸ்வலி இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு எந்த விதமான க்ரைட்டீரியாவும் கிடையாது. யாரை வேணால் நீங்கள் கேபினெட் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். பட் யூஸ்வலி எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, சீனியர் லீடர்ஸ், கீ போர்ட்ஃபோலியோஸ், கீ போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கிறவங்க தான் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ they hold independent charge of the ministry. அதாவது அந்த மினிஸ்ட்ரியோட சோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க தான் பார்த்துப்பாங்க. ஸோ தே ஆர் ஆன்சரபிள் டு பிரைம் மினிஸ்டர். ஓகே. ஸோ அவங்க வேற யாருக்கும் ஆன்சர் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ தே ஹோல்ட் independent charge, individual portfolio. Then independent charge, they can attend all cabinet meetings. ஓகே. கேபினெட்னா என்ன? கேபினெட்னா என்ன? இதே பேசிட்டு இருக்கோம். கேபினெட்னா என்ன சார்? நான் எம்பிஸா? ஆல் எம்பி இருக்கிறது கேபினெட். சூப்பர் சார். ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸுக்கு கீழே தான் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் வராங்க. அப்போ கேபினெட்னா எல்லா எம்பியும் சேர்ந்து டிசைட் பண்ணுவாங்களா? கேபினெட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் ப்ளஸ் பிரைம் மினிஸ்டர். பிரைம் மினிஸ்டர் as the head of cabinet.
ஸோ கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் இங்கே இருக்கிறவங்க இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட்ஃபோலியோஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறவங்க கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ். கேபினெட் இஸ் த பாடி விச் கண்டெயின் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் ப்ளஸ் பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ வென் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் பாடி, he or she is the head of the cabinet. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன். how many cabinet committees, எவ்வளோ கேபினெட் கமிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நாளைக்கு எழுதி எடுத்துட்டு வாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாட் ஆஃப் கேபினெட் strategic infrastructure creation in the border areas. So, cabinet committee on home affairs, cabinet committee on political affairs. ஸோ இந்த மாதிரி கேபினெட் கமிட்டிஸ் இருக்கு. ஆஸ் ஆஃப் நவ் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரிலாம் சொல்ல வேணாம், ஆஸ் ஆஃப் நவ் எத்தனை கேபினெட் கமிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு எழுதி எடுத்துட்டு வாங்க. ஓகேவா? ஸோ கேபினெட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ வாட் இஸ் கேபினெட்? இட்ஸ் a special body which provides or which indulges in decision making on behalf of Council of Ministers. So it's a special body which indulges in decision making on behalf of Council of Ministers. ஏன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸில் ஒரு சின்ன பாடி தான் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ இந்த கேபினெட் தான் என்ன ஒரு கீ இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன்ஸாக இருந்தாலும் எடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பட்ஜெட் நடத்திட்டாங்கல்ல, உங்களுக்கு பட்ஜெட் நடத்திட்டாங்கல்ல. ஸோ பட்ஜெட்டில் ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம் சொல்லுங்கள். இப்படி ஒரு ஸ்கீம் போட்டாங்களா? மிஷ்டி ஜாகிரபி ஆப்ஷனல் தானே, மேங்க்ரோவ்ஸ்க்காக போட்ட ஸ்கீம், இதெல்லாம் தெரியணும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்படி ஒரு ஸ்கீம் போட்டிருக்காங்க இந்த பட்ஜெட்டில். சரி, நல்லா தெரிஞ்ச ஸ்கீமாகவே சொல்லுவோம். பிஎம் கிசான் ஒரு ஸ்கீம் 2019 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதை பட்ஜெட்டில் சொல்லிடுவாங்க, பட் கேபினெட் தான் அதை அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க எப்போ அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ கேபினெட் வில் டேக் கீ டெசிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் எனி இம்பார்ட்டன்ட் பொலிட்டிக்கல் டெசிஷன்ஸ். ஸோ அது தட் இஸ் பைண்டிங் ஆன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஏன்னா கேபினெட்டுங்கிறத வேணால் இப்படி வச்சுக்கோங்க, அதாவது ஒரு சப்செட் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வித் சூப்பர் பவர்ஸ். இட்ஸ் சப்செட் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வித் சூப்பர் பவர்ஸ். ஸோ அதனுடைய டெசிஷனை கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா அதில் இருக்கிறது எல்லாம் சீனியர் லீடர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கேபினெட். Cabinetனா cabinet comprises of cabinet ministers and prime minister. So this is with respect to cabinet ministers. So with respect to ministers of state, ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பேப்பரில் படிக்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க. பேப்பர் படிக்கிறீங்களா? இந்த வார்த்தையெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட். ஓகே. ஸோ மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்னா usually work under the cabinet minister. Usually work under cabinet minister. அதான் சிஎம் எழுதுறேன். ஓகே. ஸோ may holds independent charge also. Sometimes minister of state can be given independent charge also. ஸோ இங்கே கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு எப்போதுமே இண்டிபெண்டன்ட் சார்ஜ் இருக்கும், பட் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்சஸ், மினிஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரெண்டுத்தையும் ஜிதேந்திர சிங் தான் ஹோல்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ ஹீஸ் அண்டர் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட். ஏன் அவங்களுக்கு கேபினெட் பொசிஷன் கொடுக்கலன்னா, தட்ஸ் நாட் அ சிக்னிஃபிகண்ட் மினிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு கேபினெட் பொசிஷன் கொடுக்கல. ஸோ அதனால் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஹீ ஹோல்ட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் சார்ஜ், ஜிதேந்திர சிங். ஓகேவா? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்சஸ். தென் கேபினெட் மீட்டிங்ஸ், எல்லா கேபினெட் மீட்டிங்ஸும் அட்டன் பண்ண முடியாது, ஒன்லி ஆன் இன்விடேஷன் தான் அட்டன் பண்ண முடியும்.
ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா கேபினெட் கமிட்டிஸ் ஆர் கான்ஸ்டிடியூட்டட் ஃபார் வேரியஸ் பர்பசஸ். நான் செக்யூரிட்டின்னு சொன்னது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அந்த மாதிரி வேரியஸ் பர்பசஸ்க்கு கான்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லா மீட்டிங்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஒன்லி ஆன் இன்விடேஷன்ஸ். So with respect to deputy ministers, usually they work under cabinet minister. They doesn't hold any independent charge. ஸோ நம்ம ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பார்க்கும்போது பார்லிமெண்ட்ரி செக்ரட்டரிஸ்னு ஒன்று படித்தோமா? பார்லிமெண்ட்ரி செக்ரட்டரிஸ் இஷ்யூ இன் நியூ டெல்லி. ஸோ பார்லிமெண்ட்ரி செக்ரட்டரிஸ்லாம் இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு கீழே தான் வருவாங்க. அதனால தான் திஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் அ சீலிங் லிமிட் சொல்லியிருந்தால. சார் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா அதில்? ஸோ டெப்டி மினிஸ்டர் டஸ் நாட் ஹோல்ட் எனி இண்டிபெண்டன்ட் சார்ஜ், யூஸ்வலி ஒர்க் அண்டர் கேபினெட் மினிஸ்டர். ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா சார் உங்களுக்கு? மேடம் ரெண்டு பேருக்கும் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் த காம்போசிஷன் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ இப்போ so difference between council of ministers and cabinet ministers. So council of ministers, percentage of the Lok Sabha maximum. No such limit for cabinet ministers. So you can make all the council of ministers as cabinet ministers also. புரியுதா? You can make all council of ministers as cabinet ministers. But அது பண்ண மாட்டாங்க. சொல்கிறேன், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ there are no limit for cabinet ministers, but there is limit for council of ministers. Okay, so this is with respect to cabinet. Comprises of council of ministers comprises of cabinet ministers, minister of state, deputy ministers. It comprises of all three ministers. It comprises of cabinet ministers plus prime minister. So the cabinet is the highly empowered body to take decisions on important political matters. Political matters, economic matters, or whatever may be the matters of national and international importance. Cabinet is empowered to take decisions that is binding on council of ministers, so they have to implement it. So the decision is taken in the cabinet that has to be implemented by the council of ministers, all council of ministers. It is binding on the council of ministers to adhere to the decisions taken by the cabinet. Okay, council of ministers la constitution la sollirukangala? Okay, not directly mentioned, indirectly mentioned. But the word cabinet is mentioned in the constitution, not in the original constitution, added after 44th Constitutional Amendment Act 1978. Why means I'll share the story.
இது என்னது? தண்ணி வேணுமா மேம்? இது என்னது? Article 352 is regarding national emergency. So national emergency can be proclaimed by the president. Is it a discretionary power? President நினைச்சா national emergency போட்டுடலாமா? On the aid and advice of Prime Minister and Council of Ministers. But in the original text, it was given us on the advice of Prime Minister. On the advice of Prime Minister and Council of Ministers. But what Indira Gandhi did was, she just made a phone call to President and made him to proclaim an emergency. Just a phone call. ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நேஷ்னல் எமர்ஜென்சிங்கிறது எவ்வளோ ஒரு க்ரூஷியலான விஷயம். அதை வந்துட்டு ஜஸ்ட் அ ஃபோன் காலில் சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் ஷுட் நாட் பி த ப்ரொசீஜர். அப்படி இருக்கக்கூடாதுல்ல அந்த ப்ரொசீஜர். ஸோ இந்த 44th கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, பிரசிடென்ட் கேன் ப்ரொக்ளைம் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி பேஸ்ட் ஆன் த ரிட்டர்ன் அட்வைஸ் ஆஃப் கேபினெட். ரிட்டர்ன் அட்வைஸ் ஆஃப் கேபினெட். ஸோ கேபினெட்டுங்கிற வார்த்தை 44th கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 1978 தான் கான்ஸ்டியூஷனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ when president proclaims national emergency, he or she must get the return advice of cabinet. Without the return advice of cabinet, she cannot proclaim national emergency. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் கேபினெட்டுங்கிற வார்த்தை கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கும். ஓகே, எமர்ஜென்சி ஆமாம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதோ பாருங்க, இயர் 1978 எமர்ஜென்சி பீரியட் வந்துட்டு 75 to 77. ஸோ த மிஸ்டேக்ஸ் ஹேப்பன்ட் இன் த 42nd கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இஸ் ரெக்டிஃபைட் பை த 44th கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். ஓகேவா? திஸ் வாஸ் த பீரியட் ஆஃப் மொராஜி தேசாய். மொராஜி தேசாய் revoked or repealed many amendments done by Indira Gandhi. ஸோ 42nd கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை தான் நம்ம மினி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவோம். ஏன்னா லாட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஹேப்பன். அதில் நடந்த மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெக்டிஃபை பண்ணது 44th கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிகல் 74 42nd கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் அமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. என்ன சொன்னாங்க? பிரசிடென்ட்டுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் வந்துட்டு பைண்டிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 44th என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? பைண்டிங் தான், ஆனால் it can be returned once for reconsideration அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் மோர் ஆஃப் pacifying nature or correct the wrongs which happened in 42nd constitutional amendment act. ஓகேவா? So this is regarding the classification of council of ministers or segregation of council of ministers. Okay. ஸோ இவங்களோட சேலரி எடுத்துக்கிட்டா எவ்வளோ தருவாங்க சேலரி? டிட்டர்மைன் பை பார்லிமெண்ட். எவ்வளோன்னா நமக்கு தேவையில்லை. இட் இஸ் டிட்டர்மைன் பை பார்லிமெண்ட். இன் அடிஷன் டு தட், மினிஸ்டராக இருக்கிறதால ட்ராவல் அலவன்ஸ் தருவாங்க. ட்ராவல் அலவன்ஸ், ஹவுசிங் அலவன்ஸ், சம்டுவரி அலவன்ஸ், இந்த மாதிரி அலவன்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். அவ்வளோதான். சேலரி டிட்டர்மைன் பை பார்லிமெண்ட். ஓகே. ஸோ எம்பிஸ் இட் செல்ஃப் decide their salary. MPs itself decide their salary. MPs themselves decide their salary. அதான் இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ there is no independent body to determine the salary of MPs. ஓகேவா? ஸோ லோக்சபா எம்பிஸ்க்கு எவ்வளோ சேலரி வேணுங்கிறத பார்லிமெண்ட்டே டிசைட் பண்ணிக்கும். ராஜ்யசபா எம்பிஸ்க்கு எவ்வளோ சேலரி அப்படிங்கிறத, ஓவராலாக எம்பிஸ்க்கு எவ்வளோ சேலரி வேணும் அப்படிங்கிறத பார்லிமெண்ட்டே டிசைட் பண்ணிக்கும். That is the major problem here. So இங்க நம்ம சேலரின்னு பேசுறது salary of Prime Minister and Council of Ministers. So they get the salary of an MP. In addition to that, allowances are provided for being made as the minister. So minister இருக்கிறதால they holds additional responsibility. அதனால additional allowances இருக்கும். அது housing allowance, travel allowance. They need to travel frequently to all parts of the country. So அந்த மாதிரி நிறைய allowances இருக்கும். In addition to the salary provided to the MPs. Okay.
So this is regarding Prime Minister and Council of Ministers. Okay, so this setup அழைச்சிடலாமா அதை? So classes can be taken until 8:30, right? It cannot go beyond 8:30. அப்படிதானா? Okay. So relationship between Prime Minister and Council of Minister. So Council of Ministers யார் அப்பாயிண்ட் பண்றது? Prime Minister. Excellent, sir. President on the aid and advice of Prime Minister தான் Council of Ministers அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. Then removal President on the advice of Prime Minister. Advice of PM to appoint. Removal by advice of Prime Minister. Okay. Who allocates the portfolio of Council of Ministers? Prime Minister. ஸோ போர்ட்ஃபோலியோ அலோகேஷனுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் பண்ணால் போதும். அது வந்துட்டு பிரசிடென்ட்லாம் உள்ளே வர வேணாம். ஓகேவா? போர்ட்ஃபோலியோ அலோகேஷனுங்கிறது இட்ஸ் த சோல் டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ போர்ட்ஃபோலியோ அலோகேட் பண்ணுறதே பிரைம் மினிஸ்டர் தான். ஏன்னா அப்பாயின்மெண்ட் அஸ் அ மினிஸ்டர் இஸ் ஆல்ரெடி டன் பை த பிரசிடென்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எடுத்துக்கோங்க, இப்போ வந்துட்டு நிர்மலா சீதாராமன் இஸ் த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர். ஸோ ராஜ்நாத் சிங் இஸ் த, சப்போஸ் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ ரெண்டு ஸ்விட்ச் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி நிர்மலா சீதாராமனுக்கு கொடுக்குறாங்க, ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ராஜ்நாத் சிங்க்கு கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு பிரசிடென்ட்டுடைய அப்பாயின்மெண்ட் வேணுமா? வேணாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி தே ஆர் மேட் அஸ் த மினிஸ்டர்ஸ் பை த பிரசிடென்ட். ஆல்ரெடி அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஒன்லி த போர்ட்ஃபோலியோ ஹாஸ் பீன் ஸ்விட்ச்ட். போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கு பிரைம் மினிஸ்டருடைய இது இருந்தாலே போதும். ஓகேவா? அதுக்கு பிரசிடென்ட் இன்வால்வ் ஆக தேவையில்லை. ஸோ போர்ட்ஃபோலியோ அலோகேஷன். இதை கிளியராக எழுதிக்கோங்க, இதில் கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. ஸோ appointment and removal of Council of Ministers is done by President, but only on the aid and advice of Prime Minister. Okay. ஸோ இதை கிளியராக எழுதிக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்படி புரியுதோ அந்த மாதிரி கிளியராக எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா? இப்படி தான் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. Head of Council of Minister, Head of Cabinet. Prime Minister is the head of Council of Ministers. ஏன்னா Council of Ministers அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது Prime Minister தான். Head of Cabinet பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இப்போ பிஎம் வந்துட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் இறந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க. தென் must be dissolved. Council of Ministers dissolve ஆயிடும். ஏன்னா பிரைம் மினிஸ்டரால தான் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸுங்கிற பாடியே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. when prime minister himself is not there, then there is no reason for the existence of Council of Ministers. So when Prime Minister resign or demise, Council of Ministers must be dissolved. நம்ம அந்த கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று படித்தோமா? ஸோ அப்போ கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் டு லோக்சபா இஸ் ensured practically by Prime Minister. Why? Because he is the head of the Council of Ministers, head of the cabinet. So collective responsibility of Council of Ministers to Lok Sabha is ensured practically by Prime Minister. ஏன்னா Prime Minister உடைய டைரக்ஷன்ல தான் எல்லா டெசிஷன்ஸுமே எடுக்கிறாங்க. ஸோ அல்டிமேட்லி he made
everyone responsible to Lok Sabha. ஓகேவா? ஸோ பட் ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கூட டவுட் கேட்டிருந்தீங்களே சார், ஆர்டிகல் 78 குரூப்பில் டவுட் கேட்டிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது பிரசிடென்ட் என்ஷூர்ஸ் த கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ தியரிட்டிக்கலி பிரசிடென்ட் தான் பண்ணுறாங்க, பட் ப்ராக்டிக்கலி டன் பை பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ இப்போ கொஷினாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது பிரசிடென்ட் தான். ஓகேவா? ஸோ பட் ப்ராக்டிக்கலி டன் பை பிரைம் மினிஸ்டர் பிகாஸ் எவ்ரி டீலிங்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் வில் பி வித் த பிரைம் மினிஸ்டர். ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரை கூப்பிட்டு பிரசிடென்ட் கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க, டேரெக்டாக பிரைம் மினிஸ்டரை கூப்பிட்டு தான் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால தான் ப்ராக்டிக்கலி அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்லியிருக்கேன். இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் ஒமிட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிவிடுங்க, உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்தால். நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு தான் சொன்னேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பாக போட்டுறக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு லோக்சபா இஸ் என்ஷூர்ட் பை பிரசிடென்ட். நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலி அப்படிங்கிற வார்த்தை கொடுத்துருக்கேன். இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டை ஒமிட் பண்ணுங்க. நான் இது வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்லியிருக்கேன். திஸ் பாயிண்ட் நீட் நாட் பி டேக்கன். ஓகேவா? உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வேணால் எழுதிக்கோங்க, பட் ஆக்சுவலி கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் என்ஷூர்ட் பை பிரசிடென்ட். ஓகே, என்ஷூர்ட் பை பிரசிடென்ட்னா இருங்க சொல்கிறேன் தான். அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம், சொல்கிறேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட் விட்டுருங்க, இந்த பாயிண்ட் வேணாம்னா விட்டுருங்க, இது மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? அழைச்சிடலாமா? ஓகே. So, according to Article 78, Prime Minister should communicate all affairs of the administration to the President because all the decisions taken by the executives are taken in the name of President. So, you are taking decisions on behalf of the President's name. So, you should communicate the same to the President. நான் என் பேரில் முடிவு எடுக்கிறீங்க, நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியணும்ல அது. ஸோ all affairs of the administration should be communicated by Prime Minister to the President. Second thing is, if President needs more information, he can ask, she can ask. Okay, நீங்கள் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு பத்தலை, ஸோ ஐ நீட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட். டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் பார்க்கும்போது அதை எழுதியிருப்போம் ஆர்டிகல் 78. ஆர்டிகல் 78ன்னு போட்டு இது ஒன்று எழுதியிருப்போம், இன்னொன்று கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எழுதியிருப்போம். ஸோ இந்த கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா, ஸோ president can send the suggestion or bill referred by individual minister to the council of ministers for reconsideration. எதுக்காகனா, when an individual minister proposes a suggestion to the president, ஸோ அப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் மினிஸ்டர் தான் பிரசிடென்ட் கிட்ட டீல் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? பட் பிரசிடென்ட்டுக்கு அது வந்துட்டு இவங்க எல்லாம் கலெக்டிவாக சேர்ந்து எடுத்த முடிவா அப்படின்னு தெரியாது. ஸோ பிரசிடென்ட் ரெஃபர் இட் டு த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஃபார் கன்சிடரேஷன். ஸோ அந்த டெசிஷனை கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸுக்கு அனுப்பி வெதர் யூ கம்ப்ளை வித் இட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க. அதனால தான் சொன்னேன், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு லோக்சபா. அந்த கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை என்ஷூர் பண்ணுறது பிரசிடென்ட் தான் அப்படின்னு. பட் நான் இப்போ சொல்ல ஏன் வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறேன்னா, இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் மினிஸ்டர் ஒரு பில் ஆர் சஜஷனை கொடுக்குறாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி எல்லா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸையும் கூப்பிட்டு அதை சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அனுப்பி பிரைம் மினிஸ்டரை நீங்கள் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் டிசைட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால சொன்னேன். பட் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இஸ் என்ஷூர்ட் பை பிரசிடென்ட். அவ்வளோதான், நோ கன்ஃபியூஷன், விட்டுருங்க, இதை மட்டும் எழுதிக்கோங்க. கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இஸ் என்ஷூர்ட் பை பிரசிடென்ட். அதுதான் அந்த பாயிண்ட்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு இண்டிவிஜுவல் மினிஸ்டர் ஒரு சஜஷனோ பில்லோ பிரசிடென்ட் கிட்ட ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, பிரசிடென்ட் வில் சென்ட் த பில் டு த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஃபார் கன்சிடரேஷன். இதை யூ கன்சிடர் இட் அண்ட் வெதர் யூ செட் யூ ஆர் கம்ப்ளைங் வித் இட் ஆர் நாட் டு என்ஷூர் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகேவா?
எல்லாரும் சேர்ந்து தான் அந்த முடிவை எடுத்திருக்கீங்களா, ஆர் இட் இஸ் த டெசிஷன் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு தான். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டிஃபென்ஸ் ப்ரப்போசல் இருக்கு. ஓகேவா? கேபிட்டல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஒரு 10,000 கோடிக்கு நான் வந்துட்டு ஃபைட்டர் ஜெட் வாங்க போறேன் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஒரு ப்ரப்போசல் வருது பிரசிடென்ட்டுக்கு. ஸோ பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து 10,000 crores இஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட். ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்துட்டு எல்லாரும் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு அவருக்கு தெரியணும்ல, அவங்களுக்கு தெரியணும்ல. ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் புட் ஃபோர்த் டு த பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் கெட் தேர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஓகே தானே? இது இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஆர்டிகல் 77. இதுவும் அந்த கொஷின்ல இருந்தது சார், நீங்க கேட்டீங்க. ஸோ பிரசிடென்ட் கேன் மேக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் த கன்வீனியன்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்றும் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ்னு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சருக்கு கீழே இருந்துச்சு. பட் எ செப்பரேட் மினிஸ்ட்ரி ஹாஸ் பீன் கிரியேட்டட். எதுக்காகனா பிரசிடென்ட் கேன் மேக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் கன்வீனியன்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸுங்கிறது இட் ஹாஸ் பிகம் அன் இம்பார்ட்டன்ட் செக்டர். ஸோ அதை வந்துட்டு இண்டிவிஜுவலாக தனியாக மேனேஜ் பண்ணணும், அதுக்காக தனியாக ஒரு மினிஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆல் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு தே வில் டேக் டெசிஷன் இன் த நேம் ஆஃப் பிரசிடென்ட். ஸோ அதனால் பிரசிடென்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டிசைட் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். பட் திஸ் இஸ் நாட் த டிஸ்கிரிஷனரி பவர் பேஸ்ட் ஆன் த எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். உதாரணத்துக்கு இப்போ மினிஸ்ட்ரிலாம் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுவாங்க. இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி அப்படின்னு ஒரு மினிஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணாங்க. அதுக்கு முன்னாடி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வாட்டர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் கங்கா ரீஜுவனேஷன் அப்படின்னு ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருந்தது. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன், இந்த ரெண்டு மினிஸ்ட்ரியும் மர்ஜ் பண்ணி தான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த டெசிஷன் அண்டர் ஆர்டிகல் 77, பிரசிடென்ட் கேன் மேக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் த கன்வீனியன்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ். இது எதாவது டிக்டேட் பண்ணுமா, நீங்க எழுதிக்கிறீங்களா? Okay. So the same scheme of things is applicable for state executives. ஓகேவா? அழைச்சிடலாமா? அதெல்லாம் பயப்படாதீங்க, லாஸ்ட் டாபிக் முடிஞ்சிடுச்சு. அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா எடுக்கலாமா? எடுக்கலாமா? So the same scheme of things is applicable for state executives also. State executive na yaru? Chief Minister and Council of Ministers, Governor. So ஸோ இதான் நம்ம பார்த்தோம் இவ்வளோ நேரம். இதானே பார்த்தோம், பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். இது ரெண்டு தான் இவ்வளோ நேரம் பார்த்துருக்கோம், இந்த ரெண்டு ஆர்டிகல் தான். ஸோ தேர் ஷால் பி பிரசிடென்ட், ஷீ இஸ் த ஹெட் ஆஃப் யூனியன் கவர்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ். தேர் ஷால் பி பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் டு aid and advise president. Prime Minister and Council of Ministers is collectively responsible to Parliament, Lok Sabha. Parliament கிடையாது, Lok Sabha. So the same scheme of thing is replicated here. There shall be governor, he is the head of state government executive. Okay.
There shall be Chief Minister and Council of Ministers to aid and advise Governor. Chief Minister and Council of Ministers is collectively responsible to State Legislative Assembly. ஓகேவா? ஸோ அதோட ரெப்ளிகா தான் இங்கேயும் இருக்கும். ஓகேவா? எக்ஸப்ட் தட் இந்த ஆர்டிகல் 164, நான் அந்த 91st கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் சொன்னேன்ல, ஆர்டிகல் 75 அமெண்ட் பண்ணாங்களா? என்ன சொன்னாங்க? அதை Lok Sabha. So the Council of Ministers should not exceed 15% of total members of Lok Sabha. இந்த ஆர்டிகல் 75 அமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதில் இதை சொல்லியிருப்பாங்க. This same constitutional amendment amended Article 164 because it deals with the Chief Minister and Council of Ministers. So there is minimum there need to be 12 ministers, maximum is 15% of the State Legislative Assembly. So the minimum cap is not provided in case of Lok Sabha. Minimum cap is not provided in case of Prime Minister and Council of Ministers, whereas it is provided in case of Chief Minister and Council of Ministers. So there should be minimum 12 ministers, maximum is 15% of State Legislative Assembly. This minimum can be breached. Even 9 ministers were appointed in Arunachal Pradesh. Supreme Court upheld it. It is not an issue, but it is given in the Constitution. 91st Constitutional Amendment Act. This has been done. Okay. So நம்ம Prime Minister and Council of Ministers என்னென்னலாம் பார்த்தோமோ அது அப்படியே இங்கே ரெப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Except that Article 74, there should be Prime Minister and Council of Ministers to aid and advise President. The advice given by the Prime Minister and Council of Ministers is binding, but that is not in case of Article 163. Why means it has not been amended under 42nd Constitutional Amendment Act. உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸில் இருக்கும், போன லாஸ்ட் கிளாஸோட நோட்ஸில் இருக்கும், கவர்னரில் சொல்லும்போது அதை சொல்லியிருப்போம். ஸோ த டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஆஃப் கவர்னர் இஸ் வைடர் தேன் பிரசிடென்ட். ஓகே, ஏன்னா the advice tendered by Chief Minister and Council of Ministers is not constitutionally binding. ஏன்னா இந்த 42nd Constitutional Amendment Actல Article 74 மட்டும்தான் அமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. Article 74 மட்டும்தான் இட் இஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனலி பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த ஆர்டிகிளை அமெண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இது அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் அந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு Prime Minister and Council of Ministers and Chief Minister and Council of Ministers. ஸோ நம்ம இப்போ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? President, okay, Governor, Vice President, Prime Minister and Council of Ministers, Chief Minister and Council of Ministers. Okay, so it all deals with executive part. So இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது Attorney General of India and parliamentary privileges. அதை பார்த்துட்டு then we'll go into the parliament. லோக் சபா, ராஜ்யசபா, டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எம்பிஸ், இதெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்கோ பார்ப்போம். எடுக்கிறதுனா நான் எடுக்கிறேன், கண்டினியூ பண்ணலாமா? கொஞ்சம் டைம் ஆகும், 20 minutes ஆகிடும். நாளைக்கு பார்க்கலாம், நோ இஷ்யூஸ். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இருக்கா சார் ஏதாவது டவுட்டு? உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? சத்தமாக கேளுங்க. ஓகே ஓகே, கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர். ஓகே
கேபினெட் மீட்டிங்க்கு வரக்கூடாது. தே ஷுட் நாட் கம். கேபினெட் மீட்டிங் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபார் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர். கேபினெட் மீட்டிங்க்கெல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. செக்ரட்டரிஸ் வில் பி தேர். இந்த மினிஸ்ட்ரியோட செக்ரட்டரிஸ் இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரினா எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ்க்கு ஒரு செக்ரட்டரி இருப்பாங்க, ரெவன்யூக்கு ஒரு செக்ரட்டரி இருப்பாங்க, ஃபினான்ஸ்க்கு ஒரு செக்ரட்டரி இருப்பாங்க. இந்த செக்ரட்டரிஸ் மே பி ப்ரெசென்ட் பிகாஸ் ஏன்னா செக்ரட்டரிஸ்க்கு கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி தெரியும். தே நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி டு த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர். ஸோ அதனால செக்ரட்டரிஸ் வில் பி தேர், பட் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வில் நாட் பி தேர். ஓகேவா? ப்ரைவேட் பர்சன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. சாக்ரோசாங்க்ட்னா இட் இஸ் வெரி மச் ஆஃப் பியூர் இன் நேச்சர், இட் கேனாட் பி கொஷின்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சுப்ரீம் கோர்ட் அப்பார்ட் அதான் சுப்ரீம் கோர்ட் கொஷின் வந்துட்டு இந்த பிரசிடென்ட் ரூல் அப்புறம் ஆர்டினன்ஸ் இதில் ஏதாவது இப்போ பிரசிடென்ட் ரூல் இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஸ்டேட்டில், பட் சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் ஆஃப் த ஒப்பீனியன் தட் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எனி மேலிஃபைட் இன்டென்ஷன், அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அப்போ வந்துட்டு கேட்கலாம் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ மேலிஃபைட் இன்டென்ஷன். இப்போ வந்துட்டு இவங்க பொலிட்டிக்கல் ரீசனுக்காக பிரசிடென்ட் ரூல் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதை கொஷின் பண்ணுவாங்க. when Supreme Court is of the opinion that there is any malified intention, they can question it, but that cannot be revealed publicly. அட்வைஸை வந்துட்டு பப்ளிக்காக ரிவீல் பண்ண மாட்டாங்க, ஒன்லி டு த ஜட்ஜஸ் கன்சர்ன்ட். டவுட்ஸ் இருக்கா மேம்? புரியல, பார்த்துட்டு வந்து கேட்குறீங்க. ஓகே ஓகே. கேளுங்க. வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைல்ல? தேங்க்யூ.